Ahora, muchas gracias. Buenos días. Welcome to Seville. I will speak in English. It's for me an honor to host this final event of IMIP projects related to sustainable construction. Thank you to all of you that have been attending this meeting today personally, and we have also people connected by streaming. So thank you for those who are attending also remotely. IMI project is a Interreg Sudoe project financed by Interreg Sudoe. It's a project, as I mentioned, on sustainable construction, and sustainable construction is one of the main pillars of Andalusia. It's a strong sector. We have a lot of companies working on that, and as an administration, we have been working also in this sector since many years, trying to simplify the administrative procedures for incentive schemes and the professionalization that is quite important, innovation, and so on. That's why IMIP project is important, and I think that this journey will be very fruitful for those who are attending, because we will have by first hand the expert who has been working in this project, and we will share the results today. But before starting, I will like to introduce Isabel Roger, who is with us today. She is the director of the Joint Secretariat for Interreg Sudoe. Thank you, Isabel, to be present today. And she will. I would like to give the floor to Isabel. So, Isabel, the floor is yours. Hello. No sé en qué idioma tengo que hablar. No me han avisado si tengo que hablar en español, en francés, en portugués o en inglés. We have translation. Tenemos traducción en español, de español a inglés, inglés a español. Vale, pues entonces voy a hablar en español. Vale, si no les parece mal. Me permiten compartir la pantalla. Aquí estamos. Bueno, primero, buenos días a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí en este evento final. Es verdad que este mes, desgraciadamente, es un poco triste para nosotros, pero también es un mes en el que vemos los éxitos que se han podido conseguir gracias al programa Sudoe 1420, porque dentro de pocos días ya se van a terminar todos los proyectos que han sido aprobados en el marco de este periodo de programación. Así que, bueno, es un final interesante, exitoso, gracias a todos los proyectos que habéis podido llevar a cabo, gracias a esta cooperación que permite el programa Sudoe. Entonces les voy a dar algunas pinceladas de lo que ha sido el programa Sudoe 1420 y presentarles también el proyecto 2127. Pues antes de todo agradezco al partenariado del proyecto IMIP permitirme la presentación del programa a distancia. Bueno, como saben, estamos en Santander y bueno, tenemos muchas tareas con la presentación, la preparación y la instrucción del nuevo programa. Así que no nos ha sido posible participar físicamente hoy con todos ustedes. No obstante, me acompañan también desde la Secretaría María Delgado, la responsable del proyecto que ha llevado a cabo el seguimiento del proyecto, y también Antonio Teles, que es el responsable de comunicación en la Secretaría Conjunta. Entonces, rápidamente, bueno, como pueden ver, a ver si funciona. Bueno, el programa Sudoe 1420 es un programa, como pueden ver en el mapa, que abarca toda la zona del sudoeste europeo, las 3 regiones del sudoeste francés, todo Portugal continental, y a nivel español son todas las comunidades autónomas, a la excepción de Canarias, y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y también contamos con la participación de un país tercero, que es el Principado de Andorra. En este programa 1420 tuvimos una dotación FEDER del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea por un importe total de 106 millones de euros. Y en cada periodo de programación, cada programa Interreg trabaja en unos ejes para aportar soluciones conjuntas a los ciudadanos europeos o para mejorar la calidad de un sector de actividad, etc. Bueno, ya pueden ver en pantalla los ejes en los que hemos trabajado: investigación,
competitividad de las pymes, eficiencia energética, eje en el que el proyecto IMIP se ha presentado, prevención y gestión de riesgos y también protección del patrimonio natural y cultural. El programa en algunas cifras, como les decía, me hace mucha pena de dar un poco todo esto ahora, porque al final es el final de una etapa, pero bueno, estamos muy contentos de los logros obtenidos gracias a todos ustedes, pues hemos sacado 4 convocatorias de proyectos, en las cuales hemos recibido 1.148 candidaturas, de las cuales únicamente 95 han sido aprobadas. IMIP es una de ellas, así que bueno, enhorabuena por todos ustedes por haber conseguido que el proyecto al fin y al cabo salga adelante en frente de la multitud de candidaturas que hemos podido recibir. Indicadores obtenidos. Esos son los indicadores que hemos alcanzado al final del año pasado, porque cada año tenemos que actualizarles al 31 de diciembre. Como pueden ver, bueno, esas son las cifras que nos pide la Unión Europea, la Comisión Europea, de cara a demostrar lo que hemos conseguido gracias al programa SUDOE. En el eje en el que han trabajado, que es el de eficiencia energética, pueden ver que a fecha del 2022 se habían desarrollado 58 acciones pilotos y estrategias y se habían implementado 13 herramientas y servicios desarrollados para la mejora de la eficiencia energética en los edificios. Aquí faltan muchos datos también. Primero, los datos del proyecto IMIP, que no han sido contabilizados. Entonces, todas esas cifras van a ir aumentando y yo lo que les animo es, estamos ahora actualizando la página web y dentro de poco figurarán en la web todas las herramientas, acciones pilotos que hemos podido apoyar gracias al programa SUDOE. Yo estoy segurísima que van a poder aprender de esas herramientas, poder ver lo que han permitido hacer en las cuestiones de gestión y eficiencia energética. Entonces les animo a ir ver un poco lo que ha podido hacerse en otros proyectos, porque estoy segura que van a poder aprender y capitalizar de todas esas herramientas y servicios con el fin de proponernos y seguir trabajando en la mejora de este sector en el programa SUDOE. Eso también es un mapa que suele interesar un poco a las entidades que han participado en proyectos. Aquí ven en este mapa un poco los consorcios que se han creado gracias a los 10 proyectos que se han financiado en este eje. Pues a día de hoy IMIP es el único proyecto abierto que acaba dentro de algunos días. Los 9 otros proyectos que han sido cofinanciados han terminado. Es el eje que ha sido menos dotado con 15,4 millones de euros y en consecuencia que tiene solo 84 beneficiarios. Pero como pueden ver, aquí bueno, hay beneficiarios de todas las regiones y comunidades autónomas del SUDOE, más o menos, con un fuerte potencial en la región francesa Nouvelle-Aquitaine. Pasamos ahora al SUDOE 21-27. Bueno, el mapa es el mismo del que les he presentado anteriormente, con las regiones francesas, españolas, portuguesas y el Principado de Andorra. No obstante, a nivel presupuestario, pues la dotación federal pues, ha incrementado. Hemos pasado de 106 millones a 115 millones de euros de FEDER. Y aquí, bueno, la diferencia que hay en el programa SUDOE 21-27, como les decía, los programas trabajan en periodos de programación que son coherentes con los programas los periodos de programación de la política regional a nivel europeo. Y en este marco, pues hemos tenido las directrices de la Comisión Europea en especializar la zona de cooperación sudoeste europeo. Porque como bien saben, y como han podido ver en el mapa, el sudoeste europeo está a su lado bordeado por 2 programas diferentes de cooperación también, que son el programa Atlántico, el programa Euromed. Esos 2 programas trabajan sobre todo sobre el crecimiento azul, sobre cuestiones marítimas. Entonces, lo que se ha decidido es que el SUDOE, con todas las características que tiene de sus fortalezas y debilidades, hemos tenido que especializarnos y prestar mayor atención a los territorios que desde hace unos años empiezan a tener dificultades peculiares, como son los territorios del interior, los territorios rurales.
Estamos todos, bueno, viendo todos los días las cuestiones preocupantes que tenemos de cara a las cuestiones verdes, con las cuestiones relativas a la eficiencia, a la gestión de los recursos hídricos, a la gestión de catástrofes naturales, y también en cuanto a cuestiones sociales tenemos todo lo que es relativo al reto demográfico. Entonces, todas esas cuestiones que las acabo de comentar están muy marcadas también en los territorios del interior, en los territorios rurales. Por eso, el nuevo marco de cooperación 21-27 va a ser mucho hincapié en los proyectos. Van a tener que cooperar y presentar soluciones dirigidas especialmente a esos territorios del interior. Por eso, pues presento esta diapositiva de identidad, porque es una cuestión que tienen que tener en mente si están interesados en presentar una nueva candidatura. Esos son los ejes que les he evocado anteriormente. Bueno, como pueden ver aquí, el eje 1, que es el más dotado y más importante, es relativo a todo lo que es el crecimiento verde. Luego tenemos un eje de innovación y luego aquí tenemos un eje de innovación social con cuestiones, pues lo que decía, innovación social, cuestiones de salud, que también son muy importantes, relativas al envejecimiento y a las cuestiones del reto demográfico. Y también aquí, bueno, es una cuestión un poco que es un poco aparte, pero que está su razón de ser en cuanto a cuestiones de innovación social, es gracias a ellos potenciar también en las regiones del interior el turismo y en la cultura. Y aquí también tenemos un eje que es más de gobernanza, que más hacia los órganos de gestión del programa, de cara a poder potenciar los resultados obtenidos por los proyectos europeos. Entonces son todos los ejes en los cuales vamos a poder trabajar en este ámbito. Imagino que todos ustedes conocen el programa Suyo 21-27 y estarán un poco decepcionados que no haya el eje de eficiencia energética como ha podido haber en el programa 14-20. Eso ha sido también, como les digo, una selección que hemos tenido que realizar debido a las dotaciones financieras para no dotar un eje con muy pocos medios y al final dar muy pocos resultados. Entonces, no obstante, tienen posibilidad de poder seguir cooperando en cuanto a esas cuestiones si miran un poco algunas pistas o que sea en el objetivo 2.7 o si no un proyecto de investigación en el eje 1.1 en el que van a poder igual presentar alguna herramienta de mejora cualitativa en cuanto a la gestión y la eficiencia energética. También en el Sudo 21-27 vamos a trabajar con varias convocatorias. Hemos cerrado la primera, pensamos abrir la segunda antes del final del año y como pueden ver en el calendario de la primera, que ha terminado el 31 de marzo pasado, estamos ahora en este momento en plena instrucción y pensamos tener la selección de la primera fase realizada antes del verano, es decir, como muy tarde la primera quincena de julio. Y a partir de ahí los proyectos podrán seguir trabajando en presentar su candidatura para la segunda fase. Pero como les decía, esperemos que antes o después del verano, justo después, comuniquemos las fechas de apertura de la segunda convocatoria, en la que todos los ejes van a estar abiertos conforme a lo que se ha hecho también en la primera convocatoria. Si no han tenido la ocasión de ver un poco lo que ha sido la primera convocatoria y de cara a preparar también la segunda convocatoria, porque va a ser muy similar a lo que se ha hecho en esta primera convocatoria, tienen toda la información en la página web. La página web imagino que la conocen, www.integer-mediosudoe.eu. Encontrarán aquí la guía del programa Sudoe, que presenta todas las características que tienen que seguir las candidaturas y los proyectos aprobados. El kit de candidatura, donde van a encontrar el texto oficial de la convocatoria, como el formulario de presentación. Y termino presentándoles un poco algunas cifras que se han podido presentar sobre esta primera convocatoria. Entonces, hemos recibido un total de 144 candidaturas de proyecto. Y lo siento, es que el vídeo está un poco alto. El sonido del vídeo está un poco alto. Entonces, primeros resultados tras el cierre. Esto sigue, 140 candidaturas
vidas. En los diferentes ejes vemos que está más o menos donde tenemos 62% de las actividades que son públicas y las otras que son privadas. Vemos la parte de los diferentes países y al final vemos que siempre hay, en cuanto al número de candidatos, de más fondos disponibles los gráficos. Tienen todo esto en la página web, en las redes sociales. Así que, bueno, yo creo que ya tienen toda la información de cara al programa SUDOE 21-27. Pueden también ver un poco todo lo que hay en la página web. Entonces, bueno, les dejo aquí seguir con su jornada de trabajo. Les vuelvo a felicitar por el trabajo realizado. Les deseo un buen día de trabajo exitoso y les deseo enhorabuena para el futuro si se han presentado, si piensan presentarse en nuevas candidaturas de proyecto para trabajar conjuntamente en aportar soluciones gracias a la cooperación que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Muchas gracias y hasta pronto. Isabel, tengo conmigo José Vicente Oliver, que ha sido el coordinador del proyecto y quiere agradecerte también el apoyo que hemos recibido por parte vuestra. Buenos días, Isabel. Buenos días, Marien. Buenos días, Antonio. Es un poco difícil porque no te veo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pero nos conocemos y quisiera en nombre de todo el consorcio agradeceros de corazón toda la flexibilidad, toda la ayuda, todo el buen hacer de la oficina Interreg en Santander, ya que, bueno, los que estamos trabajando en diferentes proyectos europeos, en diferentes programas, sabemos valorar muy bien cómo los project officers, pero tú a la cabeza de todos, Isabel, cómo nos habéis ayudado en un momento en que ha sido muy difícil. Han sido proyectos, como bien sabes, que la pandemia les dio de plano, donde no nos hemos podido ver todo aquello que hemos querido y ha sido todo muy telemático, en una situación muy nueva, y cuando han sido proyectos experimentales, hablabas de las acciones piloto, etcétera, pues han habido muchas dificultades, ¿no?, para hacerlo. Y eso, a pesar de todas las dificultades, siempre habéis estado ahí. Y creo que eso lo hemos hablado, Isabel, tú y yo, hace tiempo, y quiero que públicamente, en nombre de todo el consorcio, pues agradeceros todo vuestro trabajo. Pues os agradezco mucho esas palabras que efectivamente son que nos alegran. Bueno, a veces tengo la emoción, es verdad que, bueno, estamos aquí para ayudar siempre a los beneficiarios, estamos prestando un servicio público y yo doy mucha importancia en esta cuestión de apoyar lo mejor posible a los proyectos que al final sois como nosotros, ciudadanos europeos, que recibimos fondos europeos y que hay que hacer el mejor uso posible para poder aportar y mejorar y construir conjuntamente todos también Europa. Porque los programas Interreg, a pesar de que os permiten trabajar entre todos vosotros, pues son proyectos que permiten la construcción europea y sabemos que desgraciadamente es una lucha que tenemos que tener siempre presente y seguir trabajando en ella. Así que muchas gracias por esas palabras y espero volver a encontraros en otros proyectos o en otras ocasiones. Espero que así sea, Isabel. Muchísimas gracias. A vosotros. Y seguimos con la jornada. José Vicente, como líder del proyecto, pues inauguras tú también la sesión. Muchísimas gracias, Joaquín. Bueno, en primer lugar, agradecer aquí a la Junta de Andalucía, a la Agencia Andaluza de la Energía, por tenernos en vuestra casa, por estar aquí en esta maravillosa ciudad y por poder cerrar, ¿no?, el proyecto con este evento final en este marco. Vamos a tener un evento final con mucha información, va a ser bastante denso, siempre pasa lo mismo cuando hacemos una jornada de este tipo. Teníamos muchas ganas de trabajar conjuntamente y a nivel personal. Hemos trabajado durante estos casi 3 últimos años mucho online y ahora pues vamos a tener la oportunidad de cerrarlo todos juntos. Por lo tanto, os deseo que pasemos un muy buen día, y no solamente en las presentaciones, tenéis todos la agenda, vamos a poder disfrutar de los resultados del proyecto. A pesar de las dificultades que antes hemos esbozado con Isabel, con todo lo que es el aprovisionamiento de la materia prima, la fabricación de los diferentes prototipos, la construcción de las diferentes acciones piloto, los ensayos,
el trasiego del material de un sitio a otro. Yo creo que el proyecto va a terminar muy bien y bueno, veréis hoy en las diferentes presentaciones que los resultados, la verdad es que son muy, muy interesantes y que van a aportar, yo creo que bastante conocimiento, no solamente información, a lo que es la construcción sostenible en madera, ¿no? Y la eficiencia energética, que eran los dos objetivos fundamentales del proyecto. Bueno, en el programa vamos a tener en primer lugar una sesión, una opening session, a cargo de representante de la Escuela de Arquitectura de aquí de la Universidad de Sevilla. Y luego empezaremos directamente con la primera sesión, donde veremos los principales resultados del proyecto, uno detrás de otro, siguiendo el orden de los working packages, ¿no? que tenemos. Y bueno, yo creo que la mayoría, he empezado a hablar en español, pero I want to pass to English. So, because we will use English as normal language here to communicate with each other in the presentation of the different results of the project. So the idea is to have this first session between now, after the opening keynote speaking, and 11. At 11 we will make some short break for coffee, and then we have the second session between 11:30 and 14, and then we will organize here, as Joaquin has told me, a walking lunch. And in the afternoon, so after the lunch, we have the third session between 3 and 4:30 in the afternoon, and we will finish around 6 also in the evening. That is the idea, and I want to thank you, everybody, especially Joaquin and his team, to organize this meeting, to include all the presentations so that we will have not so much delay here in putting it in the computer and all these kind of things. And thank you very much, and I will pass to your presentation. Yeah, and yes. Okay. Yes, Rafael. I will introduce Rafael. Rafael Herrera is the manager of the Solar Decathlon team of the university in Seville. Yes, and it's for me an honor to share this presentation today. And I think it's we have also here in the IMIP project some partners that are participating also in Solar Decathlon, so I thought that it was a good idea to merge these people and to engage these people in a common goal, common project. So it's nice to have Rafael here. So, Rafael, the floor is yours. Okay. I prefer to speak Spanish, but at the final, if you want, you can ask me some questions or similar. Desde nada, muchas gracias a la Agencia Andaluza de Energía y a Joaquín Villar por darme la oportunidad de conocer de primera mano este precioso proyecto y intenso que había estado elaborando estos últimos tiempos. No sé exactamente la duración del proyecto, 3 años. Y bueno, voy a probar esto. Perfecto. Bueno, ya, servicio técnico por haber sido capaz de, en último momento, aglutinar todas las ponencias, ¿no? Con permiso. Bueno, como digo, no tengo muy claro mi papel en esta sesión, pero viniendo la invitación por parte de la Agencia Andaluza y de Joaquín Villar, no podía menos que atenderla
y pasar por aquí y dar la bienvenida como Universidad de Sevilla entre universitarios, investigadores, docentes, incluso profesionales que hemos sido, que somos de la arquitectura, de la construcción, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco podía dejar de plantear mi postura personal como, insisto, como docente, como investigador principal de mi grupo de investigación de la Junta de Andalucía, como profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, como bético de PRO, en fin, como a nivel personal, me parece fundamental daros mi opinión sobre esta cuestión que desde ya empiezo interrogando, ¿no? Estamos en un evento en el que se plantea economía baja en carbono, crecimiento inteligente, sostenible, inclusivo para la construcción, mitigación del cambio climático, utilización de productos de madera y corcho. Me parece idóneo al máximo, ¿no? Y sobre todo, no, si... tú tranquilo. Una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que ellos ven. El típico problema de arquitecto e ingeniero. En cualquier caso, como digo, todas estas cuestiones que son de máxima relevancia nos tienen que hacer reflexionar sobre el papel que nosotros tenemos en esta cuestión brutal del cambio climático, etcétera, etcétera. Siendo eso así, como digo, únicamente y muy breve voy a mostrar mi punto de vista sobre estas cuestiones. Insisto, como investigador de un grupo de investigación, como director de equipo solar de Decathlon y a nivel personal como profe del Departamento de Construcción y poco más. Al final sí me gustaría contaros muy brevemente, tengo media hora, espero estar menos, porque entiendo que vosotros venís a hablar aquí de otras cosas y no escucharme a mí. Voy a contaros un poco en lo que estamos ahora nosotros en la Universidad de Sevilla, a ver si de esa manera en el siguiente proyecto nos llamáis. Digo, mira, por lo menos está bien que la agencia nos llame, tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pero claro, en toda esta cuestión, o en todas estas cuestiones que vais a tratar, o que estáis tratando, o que se proponen en el proyecto IMIP, insisto, economía baja de carbono, crecimiento inteligente, sostenible, mitigación del cambio climático, yo tengo siempre un problema que le transmito a mis alumnos en las dos asignaturas que yo actualmente imparto. Una se llama Energía y Sostenibilidad, 2 puntos, Estrategia Solar de Decathlon, y otra se llama Construcción Medioambiental y Tecnologías Sostenibles. Difícilmente creíble, ¿no? Porque en realidad todo lo que estamos construyendo provoca incremento en la contaminación. Yo digo a mis alumnos que lo único que sería sostenible sería estar quieto y no respirar. Pero claro, nos moriríamos. Por tanto, construir poco y a ser posible rehabilitar. También lo digo por encajar con la polémica de la ley de vivienda, ¿no? Tanto un partido como otro, el partido del gobierno y la oposición, postulando sobre construir más vivienda, pero en realidad si la población española va decreciendo, igual no hay que construir tantas viviendas, sino poner en valor las que están construidas, ¿no? Rehabilitar los parques obsoletos. Veo que en este proyecto lo tenéis muy presente y ahí estamos coincidiendo y voy a mostrar muy rápidamente un proyecto. Otro problema que tiene o que tendría esta presentación es que al hablar de construcción podemos hablar de la parte más tecnológica, que creo que está bastante presente en este proyecto, o de la parte más poética o artística, que también liga con el patrimonio. También he visto que la compañera que ha presentado el proyecto y las futuras líneas también ha hablado de temas de patrimonio. En este aspecto tenemos que tener en cuenta que tanto ingenieros como arquitectos, no sé muy bien cuáles son vuestras disciplinas, pero entiendo que estamos dentro de la arquitectura, la ingeniería, también tenemos que tener presente esa deseable integración entre ciencia y arte. Aquel chiste tan manido que los ingenieros usáis con los arquitectos, ¿no? Que no somos ni tan inteligentes para ser ingenieros, ni tan artistas para ser de bellas artes. En el fondo algo de eso hay, o que intentamos abarcar demasiado. Yo siempre pongo el caso de Joan Margarit. Joan Margarit, ya extinto premio Cervantes de literatura española, qué pena que le dieron el Cervantes en pandemia. Lo recogió después y acto seguido murió. No le hemos sacado partido, no hemos podido invitarlo a nuestras escuelas a que dé conferencias. Un señor que es catedrático de estructuras y poeta. A mí me parece que eso refleja todas las posibilidades y todas las urdimbres que nosotros debiéramos tener en cuenta en una y otras cuestiones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quiero seguir siendo crítico con el término sostenible, ¿no?
sin palabras, ¿no? No podemos aplicar el término sostenible a todo. A lo mejor resulta que tenemos que empezar a hablar de otros términos tales como el desarrollo regenerativo. Nos ha valido el término sostenible desde el 83, cuando la señora Blunda lo inventó, en el mejor de los sentidos, ¿no? En el informe Blunda, ¿os acordáis? La primera ministra noruega invitada por la ONU a hacer ese tratado que se llamó desarrollo sostenible, que dio pie al término sostenible, y que yo le digo a mis alumnos, cuando yo estudiaba la carrera, ese término o no existía o estaba recién inventado. Mi maestro, Jaime López Asiaín, usaba el término bioclimático, que tampoco vimos bien. Después lo cambiamos por medio ambiente, pero claro, medio ambiente es un término muy absurdo, porque si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Castellana, dice medio es el ambiente en el cual se desarrolla la actividad humana, ambiente es el medio en el cual se desarrolla la actividad humana. Por tanto, medio ambiente es medio o ambiente. Un absurdo. En cualquier caso, como bien dice Máximo, podríamos hablar de esto y estar todo el día. Insisto, no es el objeto de vuestra reunión. Tendréis cosas muy interesantes de las que hablar, pero sí lo quiero poner como muy en duda, ¿no? Máxime cuando estamos en un contexto de crisis. Tampoco vamos a hablar de esto, es obvio, ¿no? Pero crisis... ¿Qué crisis? ¿Y para quién? Hay quien está en crisis constantemente. Nosotros recordamos la crisis de la construcción de 2007-2008, que también tuvo que ver con la crisis que sufrimos en las oficinas de arquitectura cuando se aprobó la Ley de Ordenación de la Edificación, que tuvimos que tirar toda normativa antigua papelera, bastante antisostenible, por cierto. Entonces, nosotros tenemos crisis que podemos incluso datar por años. Hay partes del mundo en las cuales la crisis es constante, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de crisis, no? En fin, esta es la parte pesimista de mi discurso. Si pasáramos a la parte optimista, habría que decir, sin lugar a duda, que habremos de poner en valor iniciativas como la vuestra, y también habrá que poner en valor iniciativas pretéritas, que por ejemplo yo como representante de... ¿Se puede bajar la encuesta? ¿Qué ha pasado? ¿No hay un término medio, que es donde está la virtud? Bueno, da igual. En cualquier caso, como representante en este caso de la Universidad de Sevilla, tengo que romper una vara por la tradición medioambiental de la arquitectura, que desde el trabajo de mi maestro Jaime López Asiaín hasta recientemente fallecido, hace 4 meses, hasta ahora, se tuvo en cuenta en cuestiones tanto de investigación como de docencia, como de exposición universal, sobre todo por esa ubicación tan curiosa de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, que hace 60 años era una de las 3 escuelas de España, solo existían Barcelona, Madrid y Sevilla, pero si os fijáis es la escuela de arquitectura más al sur de Europa, o lo fue en su día, obviamente ya no, ahora pegas una patada y salen 1000 escuelas de ingeniería, de arquitectura, pero en su día tenía esa situación relevante. Eso, como digo, esa situación geográfica hizo que, sin duda, se pudiera trabajar y se pudiera pensar desde lo local esa tradición vernácula que acabó derivando en lo que fue el Seminario de Arquitectura Bioclimática, el Seminario de Arquitectura Medio Ambiente. Yo siempre digo que si mi maestro viviera, ahora le llamaría Seminario de Arquitectura Sostenible, bueno, no, ahora hace 10 años, y ahora se llamaría Seminario de Arquitectura Regenerativa. Pero también recuerdo cuando al principio de los tiempos de la sostenibilidad estábamos en clase como alumnos o como profesor incipiente y se nos ponía en duda esa cuestión. Y ahora, sin embargo, vamos a pasar al extremo contrario. Sinceramente, no sé qué prefiero, si una cosa u otra, ¿no? Nosotros en la Escuela de Arquitectura hemos tenido un enfoque más o menos sostenible de la docencia y la investigación, llegando incluso a crear la primera, y que yo conozca, única subdirección de hábitat sostenible de la Universidad de Sevilla y que yo conozca de otras universidades, ¿no? Era un vicedecanato de sostenibilidad que yo llevé durante varios años hasta que dimití. ¿Por qué dimití? Porque se nos usaba como herramienta, no digo política, pero como herramienta de bendición de cualquier acto, ¿no? Aparecía el decano de sostenibilidad y de repente parecía que estaba bendiciendo ese acto, ¿no? Entonces, quizá no fuera lo más oportuno. En cualquier caso, nosotros sí que hemos tenido una labor durante estos años, aunque en realidad, si alguien me preguntara
¿tú a qué te estás dedicando estos años? ¿No? Bueno, pues yo estos años me estoy dedicando a una permanente actualización teórica del término de sostenibilidad. Me dedico todo el día a hablar cuando empezó la sostenibilidad, ahora es regenerativa, en realidad tiene que ver con tal, no nos ponemos de acuerdo y ese es el papel, ¿no? Yo creo que tenemos que estar un poco en eso. Pero, llegados a este punto, como digo, me gustaría contaros brevemente los antecedentes en los que hemos estado. Algunos de vosotros ya lo conocéis porque hemos coincidido en los concursos Oral Decathlon. Y finalmente, muy rápido, dos pinceladas sobre el proyecto de investigación de rehabilitación de barriadas obsoletas de la Junta de Andalucía y la cátedra de confort climático entre el Ayuntamiento de Sevilla y la propia Escuela de Arquitectura. Bueno, pasaré muy rápido sobre el grupo de investigación, que tiene su aquel porque integra profesionales de la medicina, de la construcción, de las estructuras, de las bellas artes, de la matemática. Es un grupo de investigación que, como se creó hace 15 años, provocó problemas burocráticos, y ahora parece que incluso la ANECA está admitiendo la transdisciplinariedad, cosa que antes era como, no es fácil publicar en revistas de impacto científico con médicos o con gente de bellas artes, sobre todo si eres arquitecto e investigador, pero bueno, lo estamos consiguiendo y estamos en esas 4 líneas de confort, materialidad, energía y patrimonio. Estas son algunas de las investigaciones. Esta, por ejemplo, de la derecha, es de las que más me convence porque estamos tratando cuestiones de pobreza energética en barriadas obsoletas. Bueno, y en otra ocasión podríamos hablar de esto o colaborar, si os parece oportuno. Pero quería llegar, como digo, a los antecedentes, y el más claro de ellos sería el Solar Decathlon. Nosotros estamos en el Solar Decathlon desde el año 2012, cuando apareció en Europa el Solar Decathlon 2010 de Madrid. Después participamos en el 2012 también en Madrid. En el 2014 de París no participamos, y fue cuando la Junta de Andalucía acudió, en este caso a mí, para comentarnos la posibilidad de participar en el siguiente de Europa, que a la postre iba a ser el de Hungría, ¿no? Pero en medio apareció el Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe, y en ese Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe aplicamos lo que llamamos la estrategia Aura de rehabilitación de barriadas obsoletas, en este caso en Latinoamérica. Y lo hicimos utilizando los materiales que estáis vosotros postulando como adalid de la sostenibilidad, totalmente de acuerdo, tales como el corcho, la madera. Bueno, creo que no es el momento de explicar este proyecto en detalle, pero sí quiero que sepáis que lo hemos tenido muy, muy presente. En este concurso de Latinoamérica fuimos la primera universidad pública que logró, digamos, ranking en el escalafón, quedamos tercer premio absoluto, y gracias a estos materiales de madera, de corcho, conseguimos esta cuestión de calidez arquitectónica y de presunta sostenibilidad constructiva, ¿no? Posteriormente competimos junto con la Politécnica de Valencia y la Politécnica de Cataluña contra mi buen amigo, ¿cómo se llamaba el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona? Que ya no es director. Que no creía en el Solar Decathlon, pero al final, estando allí en Hungría, en Shenzhen, dice: Rafa, pues va a ser que esto es bueno para los alumnos. Digo, va a ser que es bueno para los alumnos, pero no es tan bueno para los profesores, porque cuando tú vienes de allí, después de trabajar durante 10 años en Solar Decathlon, te das cuenta que todo lo que has hecho en Solar Decathlon no es investigación, es transferencia. Entonces para la ANECA no te vale para ser funcionario. En fin, no sé si haremos alguna vez más Solar Decathlon. Como digo, en esta competición obtuvimos 3 premios, tercer premio en sostenibilidad y otros 2 premios menores. Quedamos últimos en la prueba de urbanismo y es un orgullo porque les explicamos a los húngaros lo que podía ser un proyecto sostenible de regeneración de barriadas obsoletas. No lo entendieron ni les pareció oportuno, pero no nos importó, puesto que nosotros, gracias a ese proyecto, pensamos en cómo actuar sobre barriadas obsoletas, en este caso andaluzas, de los años 50, 60, 70. Y como digo, a través de este Solar Decathlon llegamos a esto. Llegamos al proyecto de investigación de barriadas obsoletas, que creo que tiene que ver con la primera sesión vuestra, y por eso lo traía para explicarlo muy, muy brevemente. Es un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía, como digo, que acabó en diciembre pasado y que consiste ni más ni menos que en la aplicación de criterios de sostenibilidad a una barriada, en este caso de los años 60, que
incluye, a nuestro entender, todos los beneficios, todo el interés desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, social y material. Entonces nosotros como grupo de investigación podemos aplicar esas 4 líneas que son las que nos interesan, ¿no? Que son la de confort y salud o higiénico-sanitaria, la identidad cultural y accesibilidad o línea patrimonial, la materialidad o constructiva y el acondicionamiento y la energía, donde además mezclándolo con temas docentes, con las 2 optativas, estamos procurando cuestiones de rehabilitación, de fachada con SAT, etcétera, etcétera, algunas implementando, por ejemplo, temas de corcho, con unos resultados quizás no muy científicos, pero en siguientes fases sí. Lo que se le quita de científico lo tiene de docente. Entonces, bueno, tenemos que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? En cualquier caso, eso ha dado pie a una publicación que ya está en soporte digital. Todavía no la hemos podido difundir hasta que no la presentemos por parte de la Consejería de Fomento. Y en esta publicación creo que se refleja muy bien nuestra forma de ver la aplicación de criterios regenerativos en barreras obsoletas en Andalucía que pensamos exportar a Europa, ¿no? Siempre con esas 4 líneas, como digo, la línea 1, identidad cultural, accesibilidad. La línea 2, salud y confort en el hábitat. Implementamos la herramienta de las encuestas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nos parece fundamental preguntarle al usuario muy concienzudamente sobre muchas cuestiones. Para eso nos ha servido, entre comillas, el COVID, puesto que han vivido intensamente sus viviendas. Antes, tú le preguntabas a alguien de Sevilla qué tal es tu vivienda y no lo sabe, pues está todo el día en la calle, ¿no? Entonces, nos ha servido el COVID para que ellos prueben sus viviendas. Y esas encuestas las comparamos con otras cuestiones, tales como temas energéticos, para ver si lo que el Google captura de resultados tiene que ver con lo que la persona dice. Entonces, creo que el papel de los ingenieros y de los arquitectos debería estar ahí, buscar el beneficio de la población, más que otra cosa, ¿no? Ya hemos pasado el momento de las grandes obras de construcción, de ingeniería, de arquitectura. Creo que estamos en este punto, o deberíamos estar en este punto. Bueno, y la 4ª línea es la del acondicionamiento y la energía. ¿Qué pasó? Que por el camino se nos metió una 5ª línea, obviamente, que tiene que ver con la participación ciudadana. Ya sabéis que es complejo meter los temas de participación en temas de investigación y en temas de docencia. Esto es una mezcla de esos 3 temas, pero nos pareció relevante hacerlo así. Y también pones en contacto a los alumnos con la realidad arquitectónica más clara. Esto, por ejemplo, son dos paneles de sendas alumnas que después derivaron su trabajo en esta optativa. Veis que la optativa se llama Energía y Sostenibilidad, Estrategia Solar Decathlon. Derivaron ese trabajo en su trabajo final de grado. Y ese trabajo final de grado lo derivaron en sus tesis doctorales. Bueno, pues me parece que si eso es una vía de gran éxito, quizá nos sirva para que los docentes que estamos con ellos nos apliquemos medallas para NECA, pero para ellos ha servido, ¿no? Y creo que la docencia la estamos olvidando un poco en pro de la investigación. Bueno, y por último, quizás teniendo más que ver con la sesión 3 y 4, por la cuestión de la metodología BIM, de los otros aspectos innovadores en temas de madera, os quiero contar que desde el Ayuntamiento de Sevilla y la Escuela de Arquitectura, hace un año se combinó lo que se llamó una cátedra. ¿Sabéis lo que es una cátedra? Es cuando una empresa o organismo público da unos fondos para que la universidad investigue. Esto se llama Cátedra de Confort Climático Urbano, entre nosotros Cátedra Sombras. Es una cátedra que debería haberse fundado en el año 93, después de la Expo 92, no se hizo así, nunca es tarde, insisto, y en esa cátedra de confort climático se pretende que los distintos investigadores o grupos de investigación de la Escuela de Arquitectura participemos en toda una serie de estrategias que puedan mitigar esa crisis climática que estamos padeciendo. Nuestro grupo de investigación ha sido el encargado del apartado 5, confort, habitabilidad y salud, a través de la cobertura arbórea. Y por tanto estamos en esta cuestión que tiene que ver con usos tan extraños como la acústica, la cuestión formal, la cobertura arbórea, la polinosis, ¿no?, entre médicos y arquitectos, qué ocurre con los árboles que producen alergias. Me acuerdo que uno de los médicos del equipo decía, pero vosotros cuando estudiáis arquitectura y recibís la asignatura de jardinería y paisaje en el plan antiguo, actualmente no hay una asignatura específica, ¿no?, ¿no os enseñan que además de tener sombra los árboles tienen que ser sanos para los habitantes? Digo, recuerdo esa clase o me la salté.
Yo entiendo que no, ¿no? Entonces, los médicos tienen mucho que decirnos en ese aspecto. Bueno, y eso ha dado lugar, y ya con esto acabo, a un proyecto muy bonito que se llama Biblioquepos, que consiste en la creación de refugios climáticos en la red de bibliotecas públicas de Sevilla. Refugios climáticos entendidos en un doble sentido. En el sentido de cuando aquí haga 45 grados, quien no tenga aire acondicionado, que se meta a las bibliotecas, eso no es nada nuevo, se está haciendo. También refugios climáticos intelectuales, que durante el resto del año los bibliotecarios y bibliotecarias que están trabajando en nuestras bibliotecas públicas extraigan de sus enormes fondos todos aquellos libros, DVD, etcétera, etcétera, relativos a esta cuestión. Y que las personas que van a las bibliotecas, que no son tantas, tengan esa disponibilidad de verse afectados por esta emergencia climática. Este workshop, este tema de biblioquepos, lo estamos desarrollando a través de un workshop con estrategias BIM en el taller de fabricación digital de la Escuela de Arquitectura, que ha crecido y se ha consolidado muchísimo en los últimos años. Pertenece al proyecto del Ayuntamiento Luces de Barrio y, como digo, consiste en un primer lugar en hacer 5 prototipos que en un primer momento estarán juntos en la biblioteca Felipe González Márquez. Ya te llamaré para que tú hagas de mí en ese acto. Y posteriormente cada uno de esos 5 prototipos vaya a cada una de las 5 bibliotecas públicas más potentes de Sevilla. En nuestro caso, la que nos ha tocado a nosotros es la biblioteca de Pino Montano, que está al noroeste de Sevilla, y el encargo es convertir una sala al uso de esa biblioteca en un lugar, como digo, donde se puedan plantear todas estas cuestiones de la emergencia climática. Lo estamos haciendo con herramientas BIM, lo estamos haciendo con elementos de madera compuesta. Estas son algunas fases de ese workshop. Finalmente, fijaos lo que sería el estado actual del proyecto, arriba a la izquierda, ¿no? Esa biblioteca con sus estanterías estándar y su pequeña ventana, y lo que nosotros queremos hacer con eso, ¿no? Una especie como de endometrio de luz en el cual las personas pueden estar rodeadas de plantas, de libros, de agua y tengan una percepción distinta, con la posibilidad de esto extrapolarse a otras bibliotecas de Sevilla, Andalucía, España, a donde se postule, ¿no? Estos son distintos momentos del proceso de diseño. Aquí estamos ya con las cuestiones un poco más íntimas del BIM, diseño paramétrico, dando lugar finalmente a esta maqueta a escala 1:10, que se construirá a escala 1:1 en breve, y que en un principio lo habíamos pensado, no lo habíamos explicitado, pero cuando realizamos una visita hace poco a la Catedral de Sevilla, nos dimos cuenta que el patrimonio es importante. Porque si os fijáis, a la solución que hemos llegado nosotros de sitio en el cual las personas se sientan y disfrutan de esos momentos de interiorismo con lo verde, con el agua, con tal, tiene que ver mucho con esto, ¿no? Por tanto, le hemos llamado al proyecto Endometrio de la Rosa, esperando que no encuentren los lectores ningún tipo de veneno que llevarse a la boca tipo Humberto Eco, ¿no? Y bueno, esta es la inauguración de la primera fase por parte del alcalde de Sevilla, en un acto súper reducido, fantástico, casi sin periodistas. Y bueno, y nada más que agradeceros a todos esta iniciativa. Me la he estudiado en más o menos profundidad y me ha parecido fantástica. Me habría gustado estar, porque te lo voy a decir, tengo una envidia no sana, envidia auténtica. Y bueno, y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por reflexionar y por introducir también el concepto de pobreza energética en los trabajos que estáis haciendo. Muy bien, pues comenzamos ya con la primera de las sesiones. Son 3 intervenciones y en primer lugar José Vicente Oliver, que nos va a presentar el proyecto IMIP. Así que Rafael, aquí sí vas a tener entera explicación del proyecto. Muy bien, pues muchas gracias. A ver si esto funciona. Gracias, Rafael, por tu introducción. Yo creo que ha sido muy interesante. Efectivamente, una pena no haberos incluido dentro de la propuesta de proyecto, pero bueno, como bien ha dicho Isabel, quedan muchas por delante y yo creo que hay algunos puntos que durante el día de hoy verás que sí que hay muchas sinergias e incluso complementariedad.
Well, I want to pass it into English to present my presentation here. It will be as fast as possible. I have done this in these three items. I will speak about the first idea, the challenges we wanted to cover or to achieve at the beginning of the project about sustainable wood-based construction in our area in Southwest Europe. Then we will present the project, the structure of the project, in order for them that you are here coming to it in more detail to follow the agenda of today, to present all the results that we have performed during these last 3 years. I don't know why is this not working, but anyway, not well. We'll take a look. Well, I want to try to do it in this way. We want to speak about these challenges at the beginning of the project: climate change adaptation, sustainability. I want also to speak about sustainability and to explain some aspects that I think it's important, or we thought it is important to know about sustainable forest management, because sustainability, it's coming from forestry. That is the first approach we had in sustainability. We'll explain a little bit about that. Then the forestry wood chain, how we are supplying wood as construction material to our sector. Then what is happening in construction and greenhouse gases emissions. What is sustainable development in construction? Well, about climate change, we have spoken quite a lot during the last years. I think everybody knows what's happening with the changing. We are suffering, especially in the southwest of Europe. We are in one of the main areas in the world, and especially here in Europe, in order to be affected by extreme droughts. We are suffering now at this moment, and not especially in the south part of the Iberian Peninsula, also in the north part of the Iberian Peninsula. And well, all the natural disturbances we have derived from this kind of phenomena we have. We have also the construction, you have mentioned it before, all the traditional construction, what we have in our urban areas: Spain, Portugal. Okay. Spain, Portugal have a lot of construction performed during the 50s, the 60s, the 70s, normally very inefficient buildings. So wait a little bit. Now it's fair. Now it's better. Thank you very much. Thank you very much. So the first the challenge that we wanted to face in this project was, well, firstly, we have temperature increases and prolonged droughts and our consequences, direct consequences of climate change in the southwest part of Europe. And the buildings that we have, especially in the urban areas, are not well adapted in terms of energy inefficiency, and also mainly made with non-insulating materials. The second aspect, or the second challenge, is the sustainability. Sustainability, Rafael, was not developed by the Brundtland report. Sustainability in the literature is dated 1713, that is quite a lot of years ago. This nice guy you can see here in this picture is called Hans Carl von Carlowitz, and developed one book, Silvicultura Economica, regarding the sustainable management of the natural resources, in this case wood, in order to the mining exploitation. He was a mining engineer, and and in this book he spoke about, in this old German language, but that is translated to the English, is: for the protection and cultivation of wood, a lot of art, science, and efforts are required to ensure a continuous, permanent, and sustained use. And the word Nachhaltigkeit, in German sustainability, was the first time that we have in the literature, in the bibliography. And he said also, when forests are ruined, income is lost for many years. He spoke about 50 to 100 years, but we need in order to grow the forest, the woods.
ruining the treasury, leading to an acceptable short-term profit, masking a loss that cannot be replaced. That's the first time we had sustainability. Nowadays, if we think about what is sustainable forest management, in this case wood management, or wood resources management, the European Agency of Environment, the definition that we have today is sustainable forest management means the stewardship and use of forest and forest lands in such a way and at a rate that maintaining their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality, and their potential to fulfill now and in the future relevant ecological, economical, and social functions at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other ecosystems. So nowadays, obviously, the terms of sustainability in the 18th century was more oriented to economical aspects, to make sure that we will have a supply of natural resources, in this case for developing extraction. Now we have obviously the three pillars of sustainability with the environmental and the social functions together. So the results of applying the terms, the sustainability in the management of the natural resources, in this case of the forest resources, are in Europe very clear. Beginning of the 20th century, that is the forest map in Europe, we had around 20% of the total territory was forest covered. Okay? 110 years later, we are around 40%. And in the Iberian Peninsula, we are a little bit more than 40%. And in the Mediterranean area of the Iberian Peninsula, we are almost by 60%. So that is the result of sustainable forest management and, things that could be done in a good way. And that is something we have also to say very clear to the society. We have to explain it also in this kind of projects, that using wood as a natural resource is based on sustainable forest management. And we have in Europe a lot of possibilities to mobilize more wood, even more wood, to achieve these goals of sustainable wood construction with this key material. Well, you have seen it in the last months, in the last summer, now in these last days in Asturias, in the Valencian community, in other parts of the Iberian Peninsula. In Portugal, we had this in some years ago, very, very heavy natural perturbances derived from climate change, but where the real reason is not climate change. It's the one thing that Isabel has mentioned before, the depopulation of the rural areas, the abandonment of the not only the forest management, also the agricultural management in dry areas, in mountain areas, in marginal agriculture. You know, we have a lot of non-managed land, and that is the reason, because we have the situation of our natural biomass in a situation that can be high risk, high vulnerability of the most important natural disturbance that we have here in the Mediterranean, especially in the southwest part of Europe, which are the bushfires or the forest fires. So in the southwest part of Europe, as I mentioned before, we have a special increase of forest land. And firstly, after the Second World War and after the Civil War here in Spain, with high investments in reforestations, but also with the progressive abandoning of farming, of agriculture activity, especially in the interior part of the Iberian Peninsula. So, sustainable forest management oriented make it very simple in twofold ways. One oriented to more intensive silviculture towards timber production, qualitative and dimensional good woods that we can use especially for construction, but also for other solid timber uses or mechanical transformation chains.
Or we have also the protective silviculture towards the conservation and to maintain this ecosystem resilience against these natural perturbances. So, altogether, have we room for maneuver to mobilize more wood in not only in Europe, also here in the southwest part of Europe? Yes, absolutely yes. Take this figure, for example, into consideration. If we see directly after the Second World War, we had an annual growth in the forest in Europe from around 400 million of cubic meters per year. Now we are almost in 1 billion cubic meters per year. And what is the harvesting rate? What is what we are harvesting each year? Well, we are more or less, we have increased a little bit, but we are around 400 to 500 million. So more than 50% of the annual growth we have in our forest are remaining in the forest. We are capitalizing the forest with a lot of wood. Well, that will be no problem to increase a little bit more the harvesting rate, maintaining the sustainability principle explained from 1713, and there's a lot of possibilities in order to increase the annual fellings. That means the harvesting of suitable material of wood oriented to wood in construction. So the second challenge of our project was that sustainable forest management is necessary to preserve forest ecosystems against climate change, especially against these forest fires, and that we have here in our southwest part of Europe large forests, especially coniferous forests, pine forests, especially in the Mediterranean area also, not only in the north part of the country, or the Iberian Peninsula, let me say, or even in the southwest part of France, with high tree density, very low quality production due to this lack of management. But there we have the opportunity to mobilize this kind of material. So the forestry with chain is one of the best examples of what the Green Deal in Europe is calling the circular economy, especially the circular bioeconomy with all the directives we have derived from them. A forest is absorbing the CO2 from the atmosphere, and we are integrating that in different loops of transformation and use of materials, including, since a lot of years, a lot of aspects of recovering and recycling, and a lot of the part of the wood industry, especially in the wood-based panels industry, are based on recycling and recovering. So that is a very clear example and very important in order to analyze what is carbon footprint in construction, because I have seen a lot of analysis in that, and sometimes we are not including some aspects that are very important, and we wanted here to clarify, and we have introduced them in the project. So, bioeconomy should be also not only or be based on the circularity of the economy, also in the added value in terms of what we call the pyramid of added value in bioeconomy. It is very clear to understand. So we have 1 cubic meter of wood. What we can do is to burn it and to make energy. That will be the lower part of the value. We can develop more in the energy field with bulk chemicals, with biofuels, and so on. But we can use it better with more value for wood-based panels, for biomaterials, also by bioplastics, biopolymers, and so on, and oriented them to the areas of construction, to furniture, even also to packaging, more value. And if we can put our forest products also in the pharma and cosmetics or in the food industry, that is the top of the added value. That is the basic for what we call the cascade use of wood. So to use this natural resource in the better way we can use it, derived or in dependence on the dimensions and also the quality. And I call it we call it also in our classes, we can from a tree
that is like a pig. You can take the jam, the different parts, in order to make the better value, the better final products you can make. So here we can see it better. So we can take some good parts of the tree for doing veneer, other parts for doing sawn timber, conventional large timber, also lower dimensions timber, wood-based panels, or even for the upper parts, all what we call the biomass, or what we can use from oriented to the bioenergy. So the third challenge, not to be very, can discuss a lot about that, but the third challenge in our project was that we have here in the southwest part of Europe local sawmills that are normally small and medium-sized companies. We have not large, we have some large sawmills, but that is not the normal reality. We have a lot of small sawmills that are producing sawn timber, especially pine timber, of medium and lower qualities and dimensions. So the products are small dimensions, low quality, that nowadays are very oriented to a booming sector like packaging. So we are producing a lot of pallets, for example, or boxes. Only one data, in year 2000, is 23 years now ago, we have produced in Spain, in this country, around 60 million of units of pallets. Yeah? Nowadays, we are producing almost 800 million of units of pallets. In 20 years, 12 times more. That is the evolution we had in the pallet production in our country. And we have also, these sawmills, they produce a lot of byproducts in terms of all the not would call waste, what is better, rest, and these rests are recovered normally for the production of wood-based panels or even the final production of energy. So energy consumption and greenhouse gases emissions. This is some results of the Observatory of Greenhouse Gases Emissions at the Valencian community in the regions we are coming from Technical University of Valencia, and we are coordinating this observatory. And in our economy, 5 million of persons, living and working in a region here, in an autonomous region here in Valencia, in Spain, 15% of our emissions are directly derived from construction. Well, here I put some results of research we did in the past together with Australia in a cooperation project, and what is the carbon footprint in different scenarios. In this case, in Australia, the business as usual, using timber or using more concrete. Very, very, let me say, simple. But you see, obviously, that timber is the most favorable scenario, especially including the sequestration of carbon, but also the substitution effect of other emitting materials. And I will speak about that further on. So the fourth challenge in our project was, in Europe, the building sector is responsible more or less of 40% of the energy consumption, all the building sector at all, 30 including the supply chains, the different industrial supply chains to the construction, 35% of the greenhouse gases emissions, and 50% of the extracted material. So the potential of optimizing, of reducing emissions in the construction sector is very, very clear. So wood-based construction for climate change mitigation. Well, we can work in different areas. For me, this slide is very clear because these four areas are the most important, I think. Reduce the building carbon footprint, using green building materials, creating urban green space, you have speaking about that also, and future-proofing buildings and infrastructures. Building with wood is directly tackling climate change, and you can see it here. Sorry, it's in Spanish, but you can understand it for sure.
the different netto emissions of CO2 comparing with the, including the sequestration, yeah? And also along the life cycle of the different products. And you see all the products derived from wood, of this sawn wood, of this laminated veneer lumber, of this chipboard, or different fiberboards and so on, are all netto emitters in comparison with the minerals, that is lime, bricks, and so on, and especially in comparison with the metals, aluminium and steel. We have wood installed in long life products in buildings. In Europe, we are calculating, and that was data from the DG General Directorate of Enterprise and the Enhanced Use of Wood Working Group, of around 60 million of tons of carbon fixed in installed materials, in furniture, in construction, and so on. And here in the southwest part of Europe, in the Sudoe area, we are calculating about 10 megatons of carbon. Very interesting. It is only an example. What is with wood in windows? It's one of our products. Spain is different, also in this area. And take a look on the right side in Europe, in the European Union. So more than the half of the windows are done by PVC, and a small part of aluminium, and a little bit more than 1/3 are wooden windows. In Spain, the proportion is absolutely different. Aluminium is the first, yeah. PVC is coming also very, 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 very important, and wood is really a minimum, okay? So there is also a large opportunity to enhance the use of wood, not only for structural uses, also for joinery, for carpentry, and even more for furniture and so on, for furnishing. Well, if we are speaking about wood construction as a sustainable construction towards tackling climate change, that are the more important aspects. So we are speaking about a renewable raw material based on sustainable forest management. Industrial use of wood stimulates this sustainable forest management and the conservation of ecosystems. There, where we have good production, productive forest, or if we have some harvesting for develop high qualitative products, we are maintaining the forest, we are conserving the forest, we are managing the forest. That is the better effect, yeah, to have these revenues, these economical revenues, also back to the forest or the management. So the carbon sequestration across life cycle, as we have seen in comparison with other materials, low greenhouse gases emissions and low CO2 emission in industrial and logistic processes. That is not the same to manufacture wood in terms of energy consumption in industry and in comparison with, for example, with steel, nothing to do or to compare. This is a recyclable raw material and product, so large parts of the wood-based material, especially the chipboard, is based in this circular economy. We have a large amount or a large rate, a high rate of energy recovery of waste by replacing fossil use in this cascade use of wood, especially the wood industry in itself is using quite a lot of bioenergy for all the thermal processes they are using. So we have as material energy efficiency, high energy efficiency, wood and also cork, we will speak also about that later, is an excellent insulating or have an excellent insulating properties. And for me the most important and interesting is the triple effect of substitution of other materials. So replacing materials with high CO2 emissions, for example plastic, steel, aluminium, even concrete, we are reducing emissions in production and logistic processes. That means open also a good field of pre-manufacturing, and we will see some examples afterwards with the results of this project. We are increasing the recycling rate, and we have longer carbon sequestration, lengthening product lives. I had also a good master, a good professor like you in 30 years ago in Hamburg, in Germany, Arno Frühwald, and we
develop a project in this time in order to quantify the total CO2 saving from combined carbon store and substitution effect, and 1 cubic meter of wood is really saving 2 tons of CO2, combining the carbon store and also the energy substitution. Yeah? So the 5th challenge of our IMIP project was construction systems with traditional materials, high carbon footprint and energy requirements, what we have now in this kind of buildings you have mentioned before, Rafa, and the wood-based construction is an optimal solution to face the reduction of the greenhouse gases emissions. So, wood-based construction for sustainable development, what are the trends in wood construction in Europe? So the current situation is that we have a continued and sustained increase in construction activity in Europe, more accentuated than rehabilitation, and that should be in this case, I agree absolutely with you, in public and civil building that in new residential construction. Okay? Wood continues to increase its market share, both in structural elements and joinery, doors and windows, in flooring, cladding, even in outdoor use. We have a lot of products that we can use today, like all the products derived from veneer, like plywood, laminated veneer lumber or microlam, also PSL that is coming a little bit more from Northern America, the I-joists that are combining different materials. The large sawn timber products for construction, that means all what is planks or even more than 50 millimeters in thickness. Small sawn timber products, I mentioned it before, that we are using especially now for packaging, but could be also used for glulam, yeah, or even from cross-laminated timber of CLT. And the wood-based panels, yeah, the chipboard, the fiberboards, especially MDF, but also the OSB and other kind of composites, of mixed composites of different materials, using also wood as the main raw material. So the challenge, the last challenge of IMIP was to use these resources we have in the southwest part of Europe in advanced construction, especially cross-laminated timber done or performed with wood, with autochthonous wood, what we have here, that is normally used for lower quality products, for example, for packaging, introducing also OSB in our panels, and using also the expanded dark cork panels as a fantastical insulating material, not only from the not also from the thermal insulation point of view, also from the acoustic correction point of view. So the 6th challenge was to work in advanced construction systems based on our wood and cork resources that could replace traditional ones, generating technical, environmental, and socioeconomic advantages. And so that were the 6 challenges we wanted to face it in our project. In this IMIP project, was officially called Innovative Eco-Construction System based on interlocking modular insulation wood and cork waste panels, with all the partners we have here, and also connected through the video conference, coordinated by the Polytechnical University of Valencia, but our research group in Itaca, which is called the Information and Communication Technologies Against Climate Change. We are 42 researchers now working that, also very multidisciplinary, also fighting against the old traditional view of the research groups here in Spain. But combining architects, engineers, industry designers, informatics, telecommunication engineers, and so on, quite a lot of different skills. And we have also the participation of INIA, CSIC INIA in Madrid, the FCBA in France, the Polytechnical University of Catalonia in Barcelona, ITIM in Spain, the Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Energía, the Energy Agency here in Andalucía, also the Construction Institute in Valencia, Instituto Valenciano de la Edificación, the University of Lisbon, del Instituto Superior de Agronomía, and also the cluster Silo Future in the south part of France.
So the specific program was, as we saw before, low carbon economy to improve energy efficiency policies in public buildings and homes through the implementation of networks and joint experimentation. And we had this project main objective that was to support the change towards a low carbon economy using bioproducts, especially wood and cork, for smart, sustainable, inclusive growth. Yeah, that means also the sustainability aspect is here in the 3 pillars, with a special focus on the public construction sector that was developed or oriented in this way in this project. And here are the specific project objectives that are in line with the different working packages we have. So, as you have seen, Isabel is asking us normally to develop indicators, KPIs, key progress indicators, and the results should be quantified as much as possible. And the program result indicator was a representative and multidisciplinary key actors in the building and energy efficient sector are participating in this transitional cooperation project in order to achieve these 2 main results. And that is the reason, or the main results, in which we are measured and we are controlled. First, an interconnected modular system of insulating panels made of wood and cork to improve energy efficiency of buildings, including the entire product life, and BIM plugin to analyze the environmental benefits of the developed bioproducts used in this construction, including the carbon storage and the substitution effect. And that is all the results that we will present today will answer the specific objectives before, but we have to orient them, all of them, to these main 2 results. The structure of the project is, as you know, or the partners know, but maybe the other colleagues here in this event don't know, but we have a working package 1 with the integral design of the construction system, the working package 2 with the design and manufacture of interconnected modules, the working package 3 with material and product testing, the working package 4 with the environmental assessment, the working package 5 with the technical and economic evaluation, and we were including here the pilot actions, and you see here that 27% of our budget is dedicated to this more experimental part of the project with the pilot actions, and obviously, as is normal in this kind of European projects, quite a lot of efforts in dissemination and transfer of knowledge, like we are doing today in this final event here in Sevilla. Well, and the transversal working packages like the projects management, the communication, and the monitoring and evaluation. So here we have all the working packages. I will not to explain everything here, but that is the structure we will follow today during the final event. And in all these working packages, okay. And well, I want only to say, after the coffee break, we will make some 10 minutes. We need 10 minutes as coordinators to explain you what we have to do in terms of the cost addenda and in terms of the memorandum of understanding also with Apolline. We'll speak a little bit about that, because as Isabel Roger said some minutes ago, we have only some days in order to finalize some very important formal aspects. Then afterwards, we will have 2 months in order to finalize all the technical reports, all the individual justifications of your institutions, but we have to do some things in the last 10 days we have of the project. So thank you very much for this part, and we pass to the next presentation. That will be, here. That's right. Jorge, that is your floor. Thank you very much. Thank you. So Vicente, very clear explanation of the project and a very clear overview and the results. And now, yes. First of all, thank you. It's a pleasure to be here at the end of this project. And I will present
the work done in work package 1, that is are the responsible to create and in this presentation I will present the results of 3 deliverables that ISA, Institute Superior of Agronomy, are done with the help of the other participants. The first of all, it's a deliverable. It's a preliminary study of biomaterials available. Then the preliminary study on traceability certification. And the third is a preliminary study of current wood and cork uses in southwestern Europe. And based on these reports and or deliverables, we are creating roadmaps towards an increase of wood and cork in public buildings in southwest of Europe. First off is the preliminary study of renewable and autochthonous biomaterials available. The aim of this deliverable is identify and provide information and availability of wood and from autochthonous pine species, Pinus pinaster, Pinus alepensis, and Pinus nigra, and cork in Southwest species. The Southwest species are comprise the entire territory of Spain, how they are explained today, and in Spain and Portugal and Southeast Austria and France. These 3 countries contain 39 million of hectares in forestry. And the principal species in France are the Quercus petrea or Quercus rubra, followed the Pinus alepensis. Portugal, the distribution is different. You have eucalyptus species as the main species in Portugal, followed the Pinus pinaster, and in Spain we have Quercus ilex and Pinus alepensis. The maritime pine is the base of the species in the spread in Atlantic influence region in Portugal, Spain, and France, and in Mediterranean regions of France, included the Corsic region. The second, it's the Aleppo pine, Pinus alepensis. It's a native of the industry countries. It is widely distributed in the Southern region, where it is dominant mainly in Mediterranean climate forests. In Spain, in the Mediterranean basin, in France, in Provence of Alpes at Côte d'Azur. The black pine they are spread from the Iberian Peninsula, and they are restricted to Spain. And finally, the cork oak. Cork oak is a evergreen cork oak, grows in the Western and Mediterranean region basin, and occurs spontaneously in Portugal and Spain and in the restricted area of France. In Portugal, cork oak forests cover an extensive area in the Alentejo region, in south of the country. In Spain, the cork oak woodlands cover extensive areas in the autonomous region of Andalusia, Extremadura, and Catalonia. The cork oak, they are explored by this bark. We have different kind of bark during the lifetime of the cork oak. The first of is the virgin cork. They are used in strip from the trees. They are used for decorative sheets or cork boards. Or you can remove from the parent branch and can use it in agglomerate, black agglomerate. The second, the Amadeus reproduction is the second reproduction cork. If they are sick enough, we can use to produce the natural stopper. If are no
thick enough, they are used for normal cork of discs in champagne stoppers. Then we talk here all the cork waste based on this sustainability we use to granulate it and to produce the composite that can be used in cork wall panels, flooring, agglomerate, and technical stoppers. Regarding the industry that use wood and cork, we have sawmills industries, and as you mentioned today, they are used to produce pellets. Spain, it's about 10,000 sawmills providing approximately 61,000 of jobs. In Portugal, we are a small industries, only 248 mills, and it's very small mills. And in France, there are a lot of sawmills. In Portugal, the cork industries are the main industries. We are the first in the world. Here we are produce principally divide this industry in three categories: the preparation of cork and the manufacture, where we produce the stoppers and the granulations. And this granulation, as you can see, we can produce the cork, the white agglomerate or the black agglomerate cork. The second preliminary study, we are used and see the traceability and beneficial of both of companies and the consumers, provide the better quality for wood and the products. Here, we looking for the certification. We have two brands of certification, the FSC and BFC. There are differences between them. The FFC has a top-down approach to the market where disparate policies is determined for each individual, and in the BFC, it depends primarily of underlying inspected company. These two certification brands are, this is distribution, the FFC in the world. As you can see, the north of Europe is the principal lands where the FSC are created the certification, and the PFC are distribution. Spain, the FC cover at least 2.3 million of hectares, and in Portugal only 0.8 million of is certified by the PFC and the FC. And the France and they have 8.2 billion of hectare certificate forestry. Regarding the certificate corking in the cork oak forestry, the Portugal have around 47,000 of certificate hectares, and Spain near 160,000 of certificate hectares in and AFC, and the PFC it's more common in Portugal and in Spain. And the third deliverable, we are looking the forest-based sector value chains and provide a wide range of products, ranging from wood construction products and packaging, furniture, paper and pulp products, and in hygiene and articles to bioplastic, biocomposites, carbon fibers, and textiles and biochemicals. We can divide these in two kind of clusters, the wood-based industries and in the cork-based industries. And
the sawmill production in the first of all, and they are the total output of sawwood across the European 27 countries is approximately 100 million of cubic meters, and France is the first from these three countries that total approximately 30 million of cubic meters that are working. Here we have the plywood around 2010 to 2018, and as you can see, Spain is the principal producer. The veneer sheets, the particle board, the OSB, the Oral Standard Board, they are only the France can produce. The MDF distribution, and the cork, where as you can see, the principal product is the cork stoppers, that Portugal are the principal country to export, and France is the principal country to import it. Concerning the exportation of cork products, as I can relate, we can see that Portugal, the agglomerate cork is the cork stopper, sorry, is the best, is the first of the production. Spain have a second country, and France a residual production of this cork. Based on this, we create a roadmap. This is the highlights of these roadmaps, and the principal highlights in the building sector, as the building sector plays a relevant role in the EU economy, representing 10% of the global gross domestic product, with 12 million of the employees. In 2019, the total European construction sector reached about 1.70 billion of euros, represent 42% of the final energy consumption, and generated 35% of greenhouse emissions. They are responsible for 40% of extract materials and 30% of the water consumption. Including whole life cycle of building, the construction and demolition waste represented 46% of the total waste. The characterization of the wood and cork industries, the primary wood products, the total roundwood production in the three Southwest countries reached 82.8 million of cubic meters, where these three countries, Spain, France, and Portugal, represents 80% of the total production in community European. Traditionally, roundwood in Europe has been dominated by coniferous trees. However, non-coniferous roundwood production dominates in three countries of Southwest region, with 59%, size-relevant oak in France, and eucalyptus in Portugal. 50% of the roundwood production in France is used for fuel, while Spain and Portugal only 1 and 10%. The wood-based industries of the Southwest countries are composed by 85,000 enterprises. Can be divided in printing industry, furniture manufacturing, woodworking industry, and manufacturing of paper and paper products industry, mainly in Portugal and France and Spain.
Although some purpose and paint manufacturing companies are big, and most of wood-based industries are small and medium enterprise with a range of 5.4 employees per enterprise. The added value of the factory cost was estimated in 2006 billion in 2008, and the pulp and paper industry generate about 1/3 of this. This is the schematic representation of life cycle analysis of building, and we, as you can see, 1/2 of structured materials, 1/2 is the energy consumption, 1/3 is the water consumption, and 1/3 is the waste generation. The solid quality requirements for solid wood employ is structural element in buildings must be graded and fulfill the minimum technical requirements according to the standard of the country region. In Spain, they have the standard. In France, the NEF, and in Portugal, the normal. The particle board has also the standards to be used in the constructions. And it's all. Thank you. Of IBE. 3 years later, we meet for the first time in the project. So because of the COVID, and but I can go on. yes. Yeah, I would ask first of all if you can share the PDF of the presentation instead of the PowerPoint, just in case that we have some errors in the viewing. This is this one? I think so. Okay, so I'll try to fit as much as possible to the schedule because we are running out a bit of time. So yeah, I'm Joan Romero from Valencia Institute of Building. I'm going to make the most of some previous presentation. First of all, I would like to thank to the host to organize all the meeting. And well, I'll say also that these are some summarize of the results of the deliverable, but if somebody wants to or get deeper to the results, just I would deliver them to the results of the proper deliverable. So far, we already know IMIP panels, as you already know, and as José Vicente already explained, these are the ancillary materials of the IMIP panels. Basically, cork, pine, actually a lower density and a lower quality wood to try to make profit of this rest of wood, that we can make profit to this creation and production of CLTs. And OSB, and also as wax as adhesive, this polyurethane adhesive. But basically, are these three kind of these ancillary materials, these basic products. Making the most of the presentation, and just as a big picture, we have here interesting charts from tackling the climate change. Seeing that, for example, Spain have quite more forest area than we thought before, and some of them are just grasslands or bushes, but it's interesting to take into account that we have a lot of forest area that are exploitable to make profit of them if we are capable to manage them properly. So, well, as I said, they are just big pictures, not to get deep now in the presentation, but are interesting also. That here, for example, we can see
that the ownership of this kind of forestry are most of them private in Europe, not public. So also is some data that can contribute or can affect to this forest protection and certification. For example, we can see here the left chart here in Spain. We have most of the certification or most of our forest area have no certification and no protection. And the opposite, for example, in France, we can see here that there's a lot of PEFC certificate area. So I think that this sustainable managing is the first gate to try to make the most of the exploitable forestry mass to later on have sustainable production. Another chart here, we can see that this protected forest area in Europe has, all this mass has a little protected area that, for example, in all these countries, we have a good gap, an interesting gap to get better in this PFC or FSC protection. Having in mind the results that Jorge presented also, we have here the results or the data of France, Spain, and Portugal compared to the Europe forest area percentage. And again, we can see here that, for example, the forest area of Spain is comparable to the France and the Portugal one. But even in this way, we have a big gap to get better results, depending of the managing of this mass available. Summarizing the results again of Jorge, we can have here a map, a big picture of the emplacement of the wood that we are going to use, this low quality, more or less C16, C18, if we talk about the resistance quality of this kind of wood. And for example, for instance, for this, for the Pinus pinaster of the maritime Pinus, we have focus a quite important spot in the southwest area of Europe, in Galicia and in Portugal. In the case of the Alepensis, we have an important spot also in the Mediterranean area. And the Pinus nigra, it's a bit more expanded in the rest of Europe. And this kind of woods are the ones that we considered that are exploitable for the purpose of the IMIP project. On the other side, we have the cork production, and it's a bit more extended in the Portugal area, obviously. Something to highlight also is that the production of the granulate cork that we have used in the IMIP project are in this little spot near Castellón, and in the enterprise called it's a production from Soneja, and there is a really good and important spot also in Girona. These are the features and the main characteristics of these boots that we are going to develop and to use for the IMIP project to reproduce the CLT and the sound boot that we used in the pilot and the demo cases. Maybe to hotspot, an interesting parameter could be this basic density,
that is extrapolable to the resistance of the wood. Actually, more or less, we are using C16, C18 wood that is basically used for pallets or for furnituring. But in this case, we are trying to or intending, according to the approach of the project, to make this CLT making the most of the capacity of the polyurethane adhesives and the way to construct and build these crossed panels. And last but not least, we have the cork characteristics. We're using two kinds of cork, the granulate ones and the panel ones. As Jose Vicente already explained, we have two kinds of panels, the dark ones and the white ones. We are using the dark ones with the really interesting characteristics in terms of energy efficiency because of the low lambda, the thermal conductivity. So in my opinion, it's a really interesting combination because aside of the sustainable conditions and the life cycle assessment of this project, is really efficient. It's a really interesting and serious material to be used because it's fire resistant. It's really sustainable because it grows alone. Because of the own growing of the trees, and it has a really interesting moisture resistance as well. I think at events we can eat it if we want. Interesting charts as well. For example, we have here for the last year the sound wood production in alone Europe. We have here, for example, a result of 2020 and 21. And we can see here that production in Europe has been growing quite a lot. So it's interesting to take into account that this market and this area, the industry skeleton is getting stronger. So it's something to be aware in terms of the resolution of the different regulations of the administration. To stimulate the demand of the municipalities and the public authorities, obviously, as it has been explained in the previous presentations, the timber has an important contribution to the sequestration of the carbon sequestration, not just because of the proper absorption of this carbon, but also because of the substitution effect. So it's interesting to take into account that this kind of construction and these effects and this solution, these mechanisms or tools has to be highlighted and pointed out to prepare and to schedule the new policies that have to answer the approaches of Europe in the coming years. And these are the proposals for the public authorities and the policy makings to approach at short and mid-term and long-term. And I'm going to read some of them that we think are more important. For example, in direct impact and short-term, we have, for example, the training for practitioners, not just for the professionals, for the blue collars, but also for the white collars that are working in the administration as policy making. Also, for example, on-site training. We think it's really important to train professionals to know how timber works. In our case, IMIP projects, IMIP panels, how are they assembled and disassembled. It's important also to include some clauses intended to provide dedicated training on relevant timber construction skills for staff and new recruits. Well, there are some points. Again, as I said before, all these points are proper developed in the deliverable, but
in bold are the ones that we think are the most important. For example, also to promote specific databases. Later on, my partner is going to present also the database that have included the IMIP panels as a catalog. And also, well, get it faster, parallel green wall potential limits, develop free training from the offered from the administration and also from the building companies, platforms and programs to connect, to help stakeholders, well, and so on. And in long terms, some of them that I could highlight also could be the tax rebates for the building projects meeting the low carbon materials, and also to introduce the environmental impact of the shadow costs that are just euros as a currency here in Europe per square meter per year. That is an interesting parameter that is being included in the public procurement in some countries in Europe. Here, for example, I could also hotspot this summary that was presented some months ago by the project Indicate, where the University of Sevilla also is a partner, where already some countries, and these are not limit values from this year, some countries already have in their policy regulations about carbon footprint in public procurement and also private projects. So it's interesting to have in mind that one day, and not far, we will have to make the most of this timber potential in terms of carbon sequestration. Okay, if you want to get deeper also for these regulations, just you can have take an eye to the Indicate project. What can also do the administration and the public authorities to boost this kind of construction? For example, as if have little by little implementing this kind of construction systems and products for get easier to the professionals and the professionals that have to create and write and prepare this kind of policy makings, available database with specific environmental indicators that can help to compare the common and the conventional construction system to these new ones based on bio-based products. We have here, for example, the CLT product panels, and my colleague later on will present deeper the IMIP panels implementation. We can have, for example, the tool of promoting the writing of guidances of bio-based materials, for instances, shovel panels, timber wood panels, regulations also as technical codes, well, and so on. Also, an interesting project that where EVE is involved and is focused on construction skills boosting. And we think it's really important, not just building products aside or disconnected of the education, because training, not just the blue collars, but also the white collars that are the architects, for example, for instance, or the engineers that are going to design this kind of buildings, it's important to have them on time, the important and available tools to focus them and to give them the available tools to have the mechanisms correct for these purposes.
Again, for example, in Valencia, we have this green guide with construction system being bio-based, with different services and construction databases that are open as a database to have this kind of guidances. Or promoting public tenderings, like for example, or giving grants, like Plan IRTA, the pilot project, that are based or that are boosting in terms of low carbon construction systems. Also, some kind of public tenderings that are based, for example, in IBABI, in Baleares, or in Catalonia, that already are having into account this carbon footprint in these regulations and in their points where the calculations of granting different kind of projects. There in Valencia, we have also in the Polytechnic of Valencia a cátedra of madera that is also enhancing this kind of construction, timber construction, by giving grants to the students. We have also given some in the Architecture School of Valencia, giving direct formation and training to the students and trying to boost this construction system in different branches. Like for example, the workshop that we were doing last week there in Valencia, trying to work with construction system like CLTs or assembling or disassembling construction system in terms of circular economy points of view. And to finalize, well, it's interesting also to highlight this kind of projects, bio-based projects, that are a fruit, a result of this pushing from the municipality of Valencia. In this case, it's a 5,000 square meter of a public building built based off straw bale panels from the rice straw from La Albufera, that are these kind of panels. And it is interesting that these kind of projects are already being possible thanks to these frameworks that are going, that little by little are being implementing also by the policy making and the administration. And this is it. Thank you, Joan. And now we are on time, 11:30. It's time for a little breakfast, 30 minutes. Okay, we will see here at 12 o'clock. Okay, thank you.
del café brevemente, tal como hemos dicho en la introducción. Vamos a explicar para los que son socios del proyecto, ya que estáis la mayoría aquí, David, por favor, el tema de la adenda, que es algo importante que tenemos que solucionar durante estos próximos días, ¿vale? Hemos estado hablando... Sí. Ya. Todavía no hemos entrado, ¿vale? Todavía no, todavía no. Ahora entramos. Exacto.
Hello again. We are now starting with the second session with 3 presentations, and the first one is from Eva Hermoso. Thank you, Eva, from CSIC, from INIA, Instituto Nacional de Investigación Tecnológica Agraria y Alimentaria. And Eva, the floor is yours. Thank you. We have available. Yes, I'm trying to explain that. We have available simultaneous translation, so I want to use it, if you don't mind. So I speak in Spanish. Bueno, después de todas las explicaciones anteriores de los inicios del proyecto, en el que realmente nos sirvió de base para ir fundamentando uno de los objetivos principales que teníamos en el proyecto, que es diseñar estos módulos interconectados, realmente llegamos a la fase del objetivo, desde mi punto de vista, de los más importantes del proyecto, que es esta generación de estos diseños, ¿verdad? Bueno, pues es lo que voy a explicar a partir de ahora. Un poco qué es eso. Bueno, para poder seleccionar cuáles iban a ser los materiales o el diseño que nosotros íbamos a implementar, el proyecto tenía claro una serie de criterios que íbamos a cumplir o que teníamos que cumplir. El primero es que fueran, desde luego, materiales renovables. Ya lo hemos hablado, vamos a utilizar madera y corcho. Y creo que está bien claro, ¿verdad?, que son materiales renovables para todos. O sea, que no hay que explicar más sobre eso. Otro criterio que teníamos que tener en cuenta, que era muy importante, era el punto de vista de la proximidad, lo que se denomina kilómetro cero. Es decir, no solo necesitábamos que el material que fuéramos a utilizar fuese extraído o proporcionado en su origen por una fuente cercana a donde se iba a utilizar, a donde se iba a después manipular, sino que además el uso de esos materiales también fueran cercanos, ¿verdad?, a esa zona y, por tanto, que estuviesen dentro de esa zona SUDOE, que es la que estamos trabajando. Por supuesto, también era muy importante para nosotros la promoción de la economía local. Y veremos que a continuación así es como lo hemos intentado de tratar. Es una forma de generar, ¿no?, una industria local que haga potente este sector y haga atractivo para estas zonas locales el que puedan seguir manifestando el crecimiento de la generación de esta industria. Por lo tanto, eso era también otro criterio que nos teníamos que olvidar. Por supuesto, también minimizar el uso de materia prima. Es muy importante que ahora se utiliza mucho la madera, se empieza a utilizar mucho la madera, pero muchos con criterios masivos, con lo cual el minimizar el uso de las materias primas era otro de los objetivos importantes en este proyecto. Y, por supuesto, el reducir el uso de la energía, ¿no?, del consumo de energía, que, como han explicado anteriormente todos mis compañeros, pues era uno de los criterios también básicos en este proyecto. Pues con todo esto, ¿qué hicimos? Pues hicimos una coctelera y llegamos al resultado que nosotros estábamos buscando, ¿no?, al diseño de los paneles asignados. Lo primero que teníamos que hacer era decidir, con estos criterios anteriores, las especies que bien habían profundizado en ellas en el Work Package, en el grupo de trabajo anterior, que ha explicado nuestro compañero Jorge Gomiño. Teníamos que elegir cuál de todas estas especies eran las idóneas. Y, bueno, lo primero que se nos planteó es que, claro, tenemos tres países que eran participantes y que teníamos que tener en cuenta todas las peculiaridades de cada uno de ellos. La primera y más importante que nos pareció elegir es la madera de pino pinaster, el pino marítimo que se denomina. Porque, bueno, ya ha explicado también nuestro compañero Jorge la distribución que tiene en los tres países, con lo cual es una especie que es objetivo para poder ser utilizada. Además, es una especie que ahora en la actualidad está empezando a tener más usos de valor añadido, pero no tiene demasiados, con lo cual estábamos en condiciones de incrementar, ¿no?, el potencial de esa madera en esos usos de mayor valor añadido en la construcción, que es el que realmente los proporciona. Además, tiene
una superficie aceptable de madera, es decir, que el volumen de madera del que disponemos es bastante aceptable, ahí veis las cifras. Y una cosa también muy importante es que nosotros queríamos diseñar productos estructurales. Los productos estructurales tienen que tener una serie de características, como es el marcado CE, y entre ellas necesitamos que la madera esté caracterizada estructuralmente. Y esta especie estaba caracterizada en los 3 países que participábamos en el proyecto. Ahí veis la norma de clasificación y la caracterización que tiene cada uno de los países. Con lo cual, el marco para utilizar esta especie acorde a los criterios que buscábamos, en un principio se nos presentaba, y se nos presentó de hecho finalmente, idóneo para ser seleccionada. Pero luego además nos encontramos una serie de características que, bueno, hemos tenido en el proyecto muchas dificultades, que no creo que seamos capaces de transmitiroslas en esta sesión, porque además de la pandemia nos encontramos con la dificultad de la escasez de material que se produjo detrás de esta situación de pandemia, en concreto a la madera. La madera fue un sector que fue muy afectado con esta falta de material, pero es que además el incremento de los precios pues fue brutal. Entonces nos encontramos que en un proyecto en el que estábamos trabajando pues, con toda nuestra ilusión, pues cuando fuimos a suministrarnos de esta madera, nos encontramos que los precios y la escasez de material era enorme. Eso nos obligó a buscar otras alternativas que han resultado, por otra parte, de lo más interesante. ¿Por qué? Porque la especie que también nos decidimos a elegir fue la madera de Pinus uncinata. Esta madera es una madera, como veis ahí en el mapa, se da en zonas muy localizadas, pero sobre todo en zonas de alta montaña, entre Francia y España. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, es una especie que además, por el porte del árbol, es decir, tiene un tronco bastante tortuoso, crece, como os he dicho, en alta montaña, pues la madera que daba hasta el momento pues era una madera de difícil aprovechamiento. Sin embargo, para esas zonas locales tiene mucha importancia, y eso ha llevado a que haya planes de reforestación, de planes silvícolas, que han mejorado esta especie y están empezando a tener una producción de madera de calidad y que tiene mucho potencial. Con lo cual, eso de ayudar a la economía local que comentábamos anteriormente y a la industria local era imprescindible, era un foco de atención importante para el proyecto el poder utilizar esta especie, y por eso la metimos. Además, tiene precisamente eso que os comentaba de la caracterización estructural que es necesaria, está siendo desarrollada por otro instituto de la zona, otro instituto que trabaja sobre la madera, con lo cual conseguimos ese objetivo final de poder ser un uso estructural utilizado y valorado para nuestro producto, para nuestro proyecto. Por tanto, esta fue la segunda especie que también elegimos. Por supuesto, el corcho son son productos que nosotros estamos utilizando, estamos buscando un aislamiento de nuestros paneles, ¿verdad? Pues el corcho es el material natural por excelencia que mejor característica tiene, tanto térmica como acústica, para ser utilizado de manera en estos proyectos de manera sostenible, puesto que es un material natural. Además, de hecho, como bien han explicado, es un producto que tanto, sobre todo en Portugal, pero también en España, tiene una importancia muy grande, con lo cual el seguir soportando una industria, ¿no?, del corcho que pueda además ir dirigida a otros sectores, que no sea solo el tapón, sino el tema de aislamiento acústico y térmico, pues es muy interesante. En este proyecto utilizamos 2 tipos de corcho. Una es el corcho granulado, tal cual, y el corcho en tablero expandido, que se llama el corcho negro. Cualquiera de los dos veremos que los hemos utilizado en nuestros paneles. También utilizamos de una manera básica el tablero USB, pero utilizamos un tablero comercial en el que no hicimos más cambios. Bueno, pues así conseguimos llegar a lo que es el diseño de los paneles que el proyecto IMIP quiere utilizar para mejorar la eficiencia de las construcciones, fomentar el uso de materiales renovables, todo lo que hemos comentado anteriormente. El primer diseño es el que llamamos el tipo A, que fue previsto su uso para cubiertas, y utilizamos la madera de pino uncinata, que era lo que os comentaba anteriormente.
La idea inicial era utilizar, bueno, el panel está formado por un tablero de CLT, de madera contralaminada, con unos nervios que lo arman, también de pino uncinata, y como veis en su interior se aísla con granulado de corcho. En un principio el proyecto, en ese afán de intentar utilizar el recurso, las materias primas, pues siendo lo más ahorradores posibles, intentamos que el CLT fuera, en vez de 60 milímetros, de 30. Pero aquí nos encontramos un poco la realidad de lo que es el diseño y lo que es lo que es un poco la idea teórica y el desarrollo técnico de las industrias, puesto que nos encontramos que actualmente no había capacidad técnica en ninguna de las industrias, ni de Francia, ni de España, ni de Portugal, para poder fabricar paneles tan delgados, puesto que su sistemática de presión no era capaz de hacerlo, con lo cual abre nuevas vías también de desarrollo, ¿verdad?, tecnológico e innovador que habría que tener las industrias. Así que optamos por un CLT el menor posible que se podía hacer, en este caso de 60 milímetros. Y como veis, pues esta es los paneles que obtuvimos. Otro tipo de paneles que diseñó este proyecto son los que son denominados tipo B para nosotros, y también iba destinados a su uso en cubiertas. Este panel es un panel en el que se diseñó tipo sándwich, lo que llamamos paneles tipo SIP, en el que teníamos una capa arriba y abajo, es decir, interna y externa, de tablero OSB y tablero SWP, es decir, tableros de alistonados, de forma que configurábamos un tablero nuevo, diferente, y que armábamos este panel sándwich con los paneles de corcho que tenemos en el interior. Con lo cual también diseñábamos, como veis, otra nueva opción. De nuevo teníamos otro tipo, el tipo C, los paneles tipo C, en el que de nuevo utilizábamos la madera de pino uncinata, y en esta ocasión era utilizado para suelos y iba armado en la parte superior y en la parte inferior por los tableros CLT que os he comentado anteriormente. Y por último diseñamos los paneles que iban destinados a su uso en muros, en los muros, en las fachadas, para el cerramiento de las acciones piloto que más adelante se van a diseñar, que de hecho se están diseñando, se están desarrollando, y basaba en un tablero CLT, pero en esta ocasión de 100 milímetros de espesor. Bueno, todos estos paneles obviamente no solamente se trataba de diseñarlos, sino que teníamos que poner a punto sus características y conocer sus propiedades, puesto que había, como digo, que aplicarlo, había que utilizarlos, ¿no? Es decir, la idea es que después fueran puestos en distintas acciones piloto para demostrar cuáles eran las prestaciones de estos productos, siempre teniendo en cuenta los criterios iniciales que os comentábamos. Bueno, pues para eso es necesario no solo, como os decía, el diseño, sino pasar a una sistemática de ensayos que pusieran a punto el conocimiento del material. Para eso, ¿qué hicimos? Bueno, pues una serie de ensayos, no me voy a meter muy en profundidad porque luego tenemos una ponencia que trata sobre ellos, pero en el INIA en concreto hicimos algunos en los que me gustaría enseñaros pues, por lo menos la sistemática de ensayos que llevamos para que los conocierais. En primer lugar, se realizaron ensayos a flexión, como veis, tanto de los paneles A, abajo a la izquierda, como de los paneles C, como de los componentes o de los paneles B, para conocer, como os decía, esas propiedades. También se realizaron ensayos de flexión acortante para obtener los distintos resultados sobre los distintos paneles, aquí los podéis ver. Es importante que al ser productos reconstituidos necesitamos conocer si la calidad del encolado que se produce entre estos paneles, sobre todo para la madera de Pinus uncinata, que es la menos conocida, es la adecuada, ¿verdad? Para eso realizamos una serie de ensayos en los que se calculaba la resistencia a la rotura de esas líneas de encolado y obteníamos si eran adecuadas o no para los usos que nosotros queríamos. Tanto de los paneles, como podéis ver ahí abajo a la izquierda, de los paneles C,
como de los componentes de los distintos paneles B. El resultado nos llevaba, ahí veis, las líneas de encolado, pues a saber si esa producción que nosotros estábamos realizando de los paneles va a cumplir luego con los requisitos mínimos que van a necesitar por normativa. También se realizaron ensayos de lo que se denomina envejecimiento acelerado de esas líneas de encolado. Son ensayos que lo que tratan es simular el paso del tiempo de la madera, de las líneas de cola que une la madera, es decir, ver si cuando sufran una serie de condiciones pues climáticas, de hinchazón, de merma a lo largo del tiempo de su uso, si van a seguir resistiendo esas líneas de cola, es decir, no solo su resistencia, sino también su configuración a lo largo del tiempo. Este tipo de ensayos, que se denominan de delaminación, como os decía anteriormente, son los que se muestran aquí, en el que se valoraban los componentes y los distintos paneles. Realizábamos también ensayos para ver si los paneles que van a estar expuestos en la cubierta son capaces de resistir la transitabilidad de un usuario, por ejemplo, que esté ahí, o un objeto que se le pueda caer. Todo esto de acuerdo siempre a todas las normativas que vienen estipuladas por la legislación de los materiales estructurales. Y ahí veis el resultado de este tipo de ensayos. ¿Con esto qué conseguíamos? Bueno, pues finalmente, y tampoco voy a entrar mucho en detalle porque hay ponencias que bueno, pues sí que lo especifican con un poquito más de profundidad, conseguíamos un poco los objetivos que buscábamos desde el principio, ¿no? Que es la contribución a la eficiencia energética. Como bien se ha comentado anteriormente, la construcción es el responsable del 40% del uso de la energía. Por lo tanto, el utilizar materiales como es la madera y el corcho, que acabamos de ver que tienen unas propiedades muy buenas en cuanto a aislamiento térmico y además tienen un carácter higroscópico, que es decir, ceden y absorben humedad del entorno en el que están, es decir, mantienen un equilibrio también ambiental, pues es el material idóneo para esto, con lo cual conseguíamos esta contribución. Pero es que además teníamos, aparte de la eficiencia energética por el material, tenemos la eficiencia energética de la parte constructiva que se consigue al utilizar estos materiales, puesto que la propia fabricación de estos productos IMIP consiguen consumir menos energía de lo que se utilizarían en caso de utilizar otros materiales como puede ser el hormigón o el acero. También teníamos una contribución al medio ambiente, que es lo que estábamos planteando en nuestros objetivos. Se conoce que el origen de la descarbonización viene en un 55% de las energías renovables. Sin embargo, el 45% restante tiene que ser extraída o tiene que ser conseguida a partir de los productos que se utilicen. Y aquí es donde la madera, como se ha comentado anteriormente, entra en todo su esplendor, la madera y el corcho, porque ya se ha comentado que es un captador de carbono y además un secuestrador de carbono. Con lo cual, en este campo, la madera tiene mucho que decir y mucho que ganar en comparación de cualquier otro producto. Además, es un material reciclable, renovable, biodegradable, es decir, que todas son ventajas. Hemos hablado también de la necesidad de contribuir con nuestros paneles a una mejora de la situación socioeconómica. Como os he intentado plantear un poco desde el principio, hay una industria que debe de ser fomentada, una industria de la madera y además una industria del corcho, en el que ahí podéis ver las cifras, soporta una serie de empleos y de movimientos económicos que es importante para nuestro país, Francia y Portugal, es decir, por cualquiera de los países que estamos participando en este proyecto. Y por último, de una forma también muy resumida, conseguimos contribuir con la economía circular, en el que bueno, hay poco más que decir. Los materiales que nosotros hemos utilizado pueden ser utilizados en lo que se denomina en cascada, porque pueden ser reutilizados tal cual, si no han sido dañados durante su uso, pueden ser reciclados en otros materiales, en materiales compuestos o incluso en otros materiales de ingeniería de la madera, y al final de su vida útil siempre puede ser un material biodegradable.
Con lo cual estamos contribuyendo a todos esos principios que que desde el principio de la presentación hemos visto que era necesario cumplir. Y nada más, eso es todo por mi parte. Con Jean-Denis del FCBA por vídeo. So, Hello, Jean-Denis? do you hear me or not at all? Yes, perfect. Okay. Perfectly. Okay. Good morning, everybody. Sorry for the inconvenience. I'm moving for another meeting, so I apologize for this inconvenience. And let's move to the presentation of work package 3. If I can share my screen. Do you see my screen now, or? Yes. Okay, fine. So during this meeting, you have a lot of information about wood and products and so on. And the objective of the work package 3 is to determine the performance of each component you have seen before, as CLT, cork, OSB panel, OSB with solid wood, and so on. And we have one specific task in the work package 3 is to perform a test directly on the building components as a wall, mainly. The idea is to determine the best performance and link to the environmental behavior. This work package is not simple to perform. We have to take into account all the area of manufacturing for all system we perform, and we are in the middle to add this building component in a demo building. So we have to make a lot of feedback in order to perform the best test. So if I can go through into this work package, we have 5 subtasks in this work package 3. One on the structural analysis of component. Second one in sound insulation analysis. A very small one, but as you see before, it's important. It's thermal insulation analysis. The main point of this work package, I think, is the combustion analysis, and try to identify the problem of durability and stability if you use this component in the exterior use, I mean water and so on. The output of this work package is to give some recommendation for the IMIP product. But before to move on the experiments, I would like to focus discussion about regulation. You have probably in mind that a lot of product used in building is marked by a CE marking, but sometimes it's not necessary or not allowed to due to the lack of harmonized standard. So for the
idea of manufacturer, they have to take into account this trouble. The second point, okay, the manufacturer give one product, available product with performance well known, and the architect have to design the building with the specificity of the product and take care about the regulation on design code, Euro Code 5, and take into account, of course, all the thermic, acoustic, fire, seismic as well. And in France, sorry to get back for the French matter, but we have a very huge part of the capability to use one wooden product if you are able to put it correctly into the final building. So if I take the idea of the panel A or C or B, we are able to design it, but we are unable to put CE marking on, and we are not able to give some advice to the worker on the building. So the work package is very important. And we split a lot of experiments between all the labs involved into the IMIP project. For instance, we INIA have performed bending tests on panel A and C according a specific configuration to have a look on the end life of product in housing. Sometimes, if I can have a look on this area, there are two panels joint, but without a connector. It could be one possibility during the life of the building, and we have to perform some tests like this. The second one, we have performed some bending tests like to the INIA in order to have one idea of the breaking load. And at the end, we have applied on the panel A like 10 tons along for 40 days, and we measure at the center of the span the deflection. So if I have a look on the curve, times and deflection, and you can see that the beam bent a little bit around the time, but sometimes we have identified a slip of the deflection, probably due to the glue line between components. So this kind of test is important to predict the capacity of the building to get well at 50 years according to the Euro Code. So Eva presents some tests or the manufacturing of the panels. They have performed some mechanical tests on the panel B, and you can see the failure inside the cork insulation component. That
that's absolutely normal due to the design of component. The CLT is very strong, and cork inside are quite poor in bending quality. So it's interesting to have this kind of data available. So we have made some acoustic insulation measurements. We have included in this part 4 panel C in the acoustic chamber available in FCB Bordeaux, and we have make a sound and to the upstairs and measure by microphone downstairs the propagation of sound. If we look on results, frequency and attenuation, and the red line is the regulation for this kind of product, and you can see if we use a specific joint between panel, we reduce a little bit the attenuation of noise. That highlights the comments about the well procedure to include the component in building. It's necessary to give the best advice as possible. It's this one we use. As you know now, that we use a lot of cork expanded material, and it's necessary to have a look on some mechanical and thermal properties of these materials. At the left is the specimen, and at the right we perform an shear test, and normally I hope we can make the link between this kind of test and the bedding test shown before on panel B. A second point to use correctly the cork expanded is to identify the capacity of material to resist or to prevent compression under stress and temperature. So we have developed a small experiment apparatus in order to include load on the small specimen, and we measure deflection in 2 conditions, temperature and during the same time. We have check if the thermal conductivity lambda is really the good one. You have shown twice last presentation that the cork expanded material is 0.04 on lambda. So we have check it in Bordeaux, and we check in the same apparatus the CLT 45 millimeter. I remind you that CLT 45 is solid wood and OSB at the middle, 3 layers.
So the blue dot is all the softwood or hardwood species, and you can see that we have a very useful line between density and lambda for modeling. And that I said before that it's important to identify the fire reaction, and we have a lot of panel B in order to make three huge specimen like this configuration that you have to create two walls and put a fire at the middle. But in order to validate the reaction grade, we have to perform three specimens, and as we don't know yet if we are in longitudinal or vertical use in the building, we have to merge some longitudinal or horizontal prototype. It's quite difficult to perform this specimen, but at the end we have the official fire grade for the architect or and the end user, of course. So the last durability and stability work is ongoing, and it's important at the end of these experiments to get the best information available during experiments in order to fulfill some lack of information on a lot of documents, ETAG, ETA, or harmonized standard if necessary. Thank you for your understanding, and I can answer to your question. Thank you, Jean-Denis. Thank you for your presentation. Quite interesting, the test that you have already done. So I think that we have to go directly to the next presentation. Okay. Thank you very much. Good morning, everybody. Thank you for staying here. We are going to try to explain finally the proper application of the detailed developed in IMIP project, all the systems, particularly starting from what was the primary ideas, and then how we develop the system in order to achieve all the requirements that we used to need in the construction process on buildings and in the process of designing. So for sure, starting from our forest, from Southwest Europe, France, Spain, and Portugal,
and trying to improve the first characteristics of this primary material, the Pinus pinasters and Ucinata, from all the area. I'm not gonna explain a lot, just really pass really fast from there. But the idea was to reevaluate this low performance wood in order to design and use a sectoral integration of construction system with this great requirement of low environmental impact. So for that, we wanted to achieve sustainable construction systems compatible with a really high energy efficiency. And all of the products must to be reusable and recyclable in order to enlarge the way of life of these systems in the construction sectors. As we know and as we saw before, we spend 40% of energy during this process, and the 55% of impacts in all involved of the life of the process. So for that, as we saw before from our colleagues, we wanted to achieve the triple balance, the balance between the social requirements, the ecological balance, and economic achieve, in order to be able to can implement all these systems in the sector and not to leave it in a box, in a shelf, but using in a real in the world, in the construction world. And for that, we really wanted to take care about the life cycle and the circular economy, as we saw before, and taking really care about the cradle to cradle of the materials that we wanted to use. So in order to can get profit from all the life of the material, from the beginning, from when this growing up, even as a stock of CO2, and during all of the life, and at the end of the life, after recyclable, after reusable, after everything, so all the process closing in a natural circle. So for that, as we were watching before, we developed the kind of systems that can be able to implement all the requirements in constructions. And we have all of these tables that we can use as a parametric way in order to configure all of needs in construction. So we can start from CLTs from 45. It's true that it's a composite, not it's a proper CLT, but we started from this, trying to achieve this requirement from a thin CLT that we can see later how we can achieve in a lot of different constructions details that we need in the real world when we are building and making projects and solving systems for living or using the buildings. So from that, we can achieve 60 millimeters, 100 millimeters, 120 millimeters, 140. From in this way, in this CLT, we were using, as before saying, Pinus pinaster and Pinus ucinata for making the different compositions on the panels. So we have a cork, also granulated cork from Espadan, or black cork from Portugal, in different configurations, 60, 80, 100, 120. So with all of these, we can get a lot of different details with this different configuration, starting from the panels A with CLT 60 plus roof and different other configuration for the roofs. It can be a different CLT, for example, 100 or 120. Then in for the slabs, the panel type C, we also can start by 60 CLT plus roofs and plus 60,
but then we can configure it for 100, etc. For sure, when we are changing this configuration, depending is for improving the material, depending of the span of the requirement of the construction where we are gonna go. So straight to the details, we can see. Well, sorry, I wanted to explain that we have all of these parameters to can achieve a lot of different issues in the process of designing and the process of construction. So we can go through most of the problems that we have to solve in order to can produce our projects and buildings. So this is type A, sorry, for roofing. We have the type B that we can use for light covers or even for partitions. We also have done some details for the interlocking systems that we are going to achieve and we are going to see later in the pilot action of Portugal. How we can join those panels and assemble it and disassemble it to in order to packaging and selling to or sending to another place, building there, using for a while, then come back to another place depending on the requirement. So this is one of the interlocking systems that we develop, as we can see. Then we have the type C, as we saw before, also with these requirements for arriving a really great span issues in order to create the space in architecture. And the type D also, again, with this system of interlocking panels that is really easy to perform in the fabrication and later on to assemble it on site. And also in order to can be able to disassemble it really easy way and then reuse it for another project or place. So as we can see here, this is the details and the systems that we already used in a Portuguese pilot action that are completely easy to disassemble it and completely easy to packaging and later on reassemble it in Portugal and then come back or in another place. We can see how the detail B is for the roofing, for this light roofing. Then we have the panel B for the walls and the perimeter with the different configuration. A different configuration, for example, from this pilot action is 120 millimeters of thickness and insulation, and then 100 of CLT for structure part. It is different than the Valencian one that we will see later. And we can see in the left side how we manage the interlocking way of the panels for the insulation and for the structure part from the roof and from the slab. That is the first detail that we can see is the detail type C, sorry. And with all of these three different details, we configure all the action. And we can see the steps for assembling everything. It is the same steps that we later on we do for disassembly, and again, doing anytime that's as necessary. Then we have the Valencia pilot action, and with a different configuration because we have more spans and we have more requirements in terms of the structure and uses, and that's why we use the pile type A in the covering with granulated cork instead of panels, because we have boxes where we can achieve this granulated cork that is cheaper and also is local, so from Valencia, and we can use these different materials from these local areas. That is a good chance for the circular economy. Then we have a little bit less requirement in insulation, so instead 120 we have 100 millimeters thickness of the cork from the walls, and the CLT is again 100 millimeters of the structure for the walls. And then we have the type C
for the flooring. So then we can see how we can manage every detail that we need for adapting to our project or to every project that is required. So the results was, as we were watching all the morning, and a good innovation in these low performance good composites for achieving in a really high performance boards. We are gonna see how all of these details that we saw in here, we are implementing right now in the pilot action. So tomorrow in Valencia, we are gonna see how we are assembling it. It's not the pilot action are not finished yet, but we are gonna see most of the process in reality, how we are working on it, and we hopefully at the end of the week or next week, we can have all the pilots actually finished. So this is a really, really good news for all of us. We can see and we can touch all the details that we have drawn and pictured during 3 years. And this is also really, really nice for everybody. And we are really happy about it. So we can see how we can achieve all the construction systems and with all the construction requirements. And with this optimization in parametric configuration systems. So we can see how with this test that we saw before, we can go through from this low primary and raw material, we can achieve a really high performance with the new technology and the details that we were developing in these 3 years. As we can see here, for example, the type D, we can go straight to even 3.5 meters high, for example, for walls, or even in some with a thickness of 100 millimeters, we can achieve a span if we use this as a cover or as a structure for the cover. 3.5 meters is one system that we use, as we will see later, for the first pilot action, that is a renovation, we are gonna see. But for this one, for example, is the light one, we can go straight to 2 meters span, even 2.5, depending on the load that is applied. But we have a lot of good news also from insulation, as we saw before with Jean Denis, and of fire reaction. So we are achieving a really great details. And a good news is that in the type A and type C that we can see here, we can arrive to achieve spans even of 8 meters. So this is a really, really, really good news and good advantage. Instead, for example, in comparison with a concrete slab, that for sure can arrive to these spans, but the environmental impact is completely opposite. So this is we can go through the same constructions or requirements that other systems or typical systems that are in use right now, but with really, really, really lower environmental impact. So talking about this environmental impact, for sure one of the best quality of our system is carbon stocks. And if we compare in the right side, we have the typical construction system for roof done by tile, and in the left side we have the IMIP systems that we saw before. The difference is completely opposite. The IMIP systems are stock of CO2, and the rest, or the tiles roof, typical roof systems, are a really high emission of CO2. So the difference is quite high, not little, quite high. The same happened if we are talking about walls, a brick wall. We can see the emissions of CO2 of typical, for the same performance construction detail, emission CO2, and the left side is the emission of our IMIP details, completely opposite again. And if we go to the flooring, it's even higher. For the same span or the same
space that we can create in a building, in a room, in a space. The concrete floor is 3 times a higher emission of CO2 than our system, that is a stock of CO2. So if we continue producing or implementing our details in the real construction system, we are gonna reduce the CO2 of the atmosphere in the world, in our cities, in our countries. And this is just talking about the materials. If we are gonna talk about taking care the analysis of the energy efficiency of these pilot actions, with comparison, we can see that in the typical construction systems like brick, concrete, etc., we are in the upper consumption of energy for the use of the buildings. So it's around 200 kilowatts per square meters. And if we are using the IMIP project, we are in between 85 and 40 kilowatts per square meter. So it's in between 1/3 part of the requirement of the energy for living these spaces and these buildings. So again, we are really improving the construction area. So for that, this is not because of we are saying here as friends, but because of we test it and we are testing it and we can achieve the numbers. We are using for example, and we will see this afternoon, a plugin, an app web that we developed even in the project, where we are testing the environmental energy, the energy efficiency, first, and then the environmental impact of CO2, etc. Using as a methodology from BIM to the app web and then to the Therma, that is a certification program from one partner here, and is in an Spanish recognized certificated program, Therma. So we are linking this way of working and using this certification to get this result, that is the grade A for our systems for the pilot action in Valencia from the whole building in terms of energy efficiency of the building once is finished and one is using as the use that it needs. And this is the result of making this process that we are going to see again this afternoon. And if we are talking about the impact just in a really quick way, we can see that the blue one is the IMIP project impacts, environmental impacts, and the green one are the standard ones. So the comparison of for the same structure issues or the same construction systems use it for the construction process is completely, as we saw, different. Completely different. So, but we are not alone. We can work with the rest of the people if we need and if the people want. So we can work with the rest of the system that is in the market right now as a SIP different system. We can combine if one people want to use one prescriptor want to use one system, it can be able to be combined with our systems like this SIP one, for example, in partitions and in roof, for sure as an structure one for roofing from walls, etc. And for sure one of the most important part is the renovations, the old buildings. That is one of the main issues for this in the future, for today and for the future. So we can combine, this is a real example, this is a project that we already finished, not in the project, in the IMIP project, but as an architect, as a team of here. So we can combine different construction systems with our IMIP developed systems, even with structure, with steel structure. So we can have different issues
different primary structure, secondary structure, third part details, so we can combine with different industries, taking care about the compatibilities and the issues that is needed for making compatible, but for sure they are. This is a really good example. This one that we can see here is La Col. It's a cooperative housing, co-housing in Barcelona that make this compatible system. This is not IMIP system, but it's really similar, that combine concrete in the first floor and the ground floor, and then started to building up the next levels with systems that are really, really similar like ours. And then with brick one. So the compatibility is completely full. That's what's really good for combine and for sharing for with different industries and with renovations and etc. So for that, we was developing and making 4 different pilot actions, 2 new buildings, as we saw before, Valencia 1, Portuguese 1, and 2 renovation projects. All of those are on the process, but really, really advanced for finishing for sure before ending the month. That is our goal, and we are in, so good. And well, sorry. And for that, we wanted to test the prefabricating and portable project, a full building project, a renovation project, and a compatible construction systems. So the Portuguese one, as we saw, is the one that is designing for be able to assemble it and disassemble it, send it to another place, and again, for example, with a catastrophe of the volcano or whatever is needed, we can do it really easily, prefabricating, palleting, sending, and moving really quick and really easy. And this is the systems that we are going to see tomorrow on factory. Well, more developing than this now, because this was the first joint system that we were testing in order to achieve in a better way, or the easier and faster way to assemble it. So tomorrow we are going to see how it's working all the systems together. And yes, and then the Valencia one, that is this one, all of the systems that we saw before, and this is the new. This is the real place yesterday. So today we have all the slabs on site done. Today are working for starting the process of growing up the walls, and we are gonna see this tomorrow. So good news. We have all the materials on site, and they are now assembling it and testing all the work, the really hard work that we did during those 3 years. And not only getting the result on the laboratory, but in the real construction site and place. And the last one, that is not the last one in fact, but as the one that we wanted, the goals that we did in the beginning, was a renovation of an old building for making for a public rehousing for the people with really low economy. And this is a municipality in Castellón, so we are making the renovation of the roofs. This down to the right are the material on site right now, the CLT from the Pinos Pinaster, and it's on site, so this week are starting to implement it on the roof too, as a part of this renovation. And as we can see, it's a really good news, because this building is renovating for poor people that can have proper housing as required. Then another, let's say, is a pilot action that we are not going to build, but it's an experimentation that is really, really good, is that we can renovate or reuse any kind of construction that we can find in any state. We can prefabricate,
making one methodology that we are going to see later, that we can adjust in factory exactly by centimeter, prefabricate, and then go to the place and insert any requirement, any detail, any construction for specific places, for specific constructions, all constructions. So with this methodology, we can design, we can adjust, we can implement the IMIP project, IMIP systems, in order to improve the impact, improve the energy efficiency, improve reuse any construction that we can find in order to make it habitable. And out of IMIP, I want to say that IMIP is running out of the project. In fact, this is a full renovation of a town hall in Villa Marchante. In Villa Marchante, the town hall asked us to make a renovation of the whole building, but increasing one level, improving the energy efficiency of the whole building, and using more renewable energy. So here we are going to implement the geothermic energy, also from our group of research. But we are remake the envelope of the project and increase one level, all with IMIP systems. So this is the full project. This is, I mean, the project is finished. It's not started the construction because it's already finished. It's not time. I mean, it's not the IMIP issue, but it's IMIP post uses. So this is a really good news too. IMIP is living. Yeah, and this is the final result. How and in the left side we have the new level, the all by IMIP systems. So a new part that is, as we saw here, a compatible system with the old ones. We can see here the details. And then the other one, that this is a pavilion in Alicante. This is a new building. Also that is, it has a award from, as you saw before, as you present before, the ¿cómo se llama? IRTA. IRTA is a program of for Valencian community of environmental good projects, and this project get the award of Generalitat Valenciana. It's also a project that use the IMIP details in the roof. In fact, it's two research projects in there. One is a natural brick and ecological brick for the walls, and all the cover is from IMIP details. And here is a pavilion. It's a really small pavilion for a small town, and all of the roof is done by IMIP details. So this building is finished. The project is finished, and the construction. Let's see how it's possible to start it. But it's also good news. This is the inside of the building. And finally, I would like to show, just for finish, I think we are on time, so just for finish, again, trying to explain how big is the way of we are trying to achieve for the construction industry, that this is a project that is already finished. It's a project that is not IMIP, but is one part of the inspiration of why we are developing these systems in IMIP. This project is in Spain, and it was a ruin. It was from the last crisis. We got this dinosaur of concrete, and we get the challenge to make a project on top of that, and we have the option of demolish this and do something new. But we did no. I mean, we said no. We can use this. We cannot generate more impact. We leave it like it is, and then we put on top of that proper environmental good systems
like IMIP one. So this is a big, really big building. So we keep the lower part and we make the new compatibility for timber and wood systems, compatibility with the last one. And finally, we got this building. Quite, I think, is really nice. This is a good example of how these kind of systems can be implemented with the old buildings, with the new buildings, with the renovations, with whatever requirements that we can have in front of us. So I think with this we can finish. This I wanted to say that one part of this can be done with IMIP system. So that's the idea. Thank you so much. If you have any gap or something. For the last presentation before the lunch. So we start now with the lunch. It's 1 hour, so I expect to be here in an hour. Sorry. Okay, let's see. La comida, the lunch is over there. Half an hour? 1 hour. Okay, okay.
portugueses. Esperamos que vengan. Estamos en familia, nos esperamos a Jorge y... Creo que estaban en el baño. Ah, vale. Puedes... Muy bien. Lo primero de todo es un gusto que nos podamos ver las caras. Sé que esta ha sido una etapa dura y que nos podamos ver, conocer y hablar de más cosas además es un auténtico placer. Lo primero voy a repetir lo que ya hemos dicho todos. El proyecto IMIP, pero para... Bueno, soy Melchor Monleón, creo que nos conocemos todos. Si hay alguien que no con salva de técnico del proyecto. Bueno, el proyecto IMIP trabaja en la evolución. ¿Puedes pasar? Voy a hablar en castellano, pero están las imágenes en inglés, por si alguien... El texto bastante similar a lo que voy a decir. El proyecto IMIP trabaja... Sí, vale. En la evolución y mejora de los sistemas constructivos en madera y corcho natural. Siendo uno de los objetivos el aumento de la eficiencia energética y la reducción de la huella medioambiental, entre otros muchos objetivos, incluyendo la cercanía de los productos que se utilizan, que ya lo hemos hablado, ya creo que lo hemos hablado todos en esto, con el fin de reducir la huella de carbono y fomentar la economía local. Se potencia así el uso de la madera y el corcho en la edificación, que es el objetivo que queremos, que realmente está claro que son materiales que mejoran mucho la huella, el medio ambiente, el comportamiento. Y además una cosa que nos ha dicho, se vive muy bien dentro de estos edificios, que es una cosa que no se ha nombrado, ¿vale? Hay una forma especial. La construcción en madera para mí tiene un pequeño problema, que es la falta de inercia térmica para determinados proyectos, que es un tema muy interesante para debatir en otros foros quizás, que es fácil de solucionar. O sea, es un tema que es un pequeño problema que puede tener la construcción en madera, pero es una cosa bastante sencilla de solucionar, incluso de mejorar la inercia térmica respecto a otros proyectos. Como parte del proyecto IMIP se desarrolla una aplicación informática en formato de aplicación web que parte de una metodología BIM, ¿vale? Permite, el tiempo verbal no sé si está bien, está permitiendo, porque estamos haciendo cosas pero no está totalmente perfilado, obtener análisis energéticos y medioambientales tanto de los elementos constructivos como de los edificios que se construyan. ¿Puedes pasar? Vale. Sí, otro más. Vale. ¿Por qué una nueva herramienta? ¿Por qué hacemos un plugin si ya hay muchas herramientas para calcular análisis energético, análisis de ciclo de vida, huella de carbono? Hay muchas herramientas, está el mundo lleno de herramientas a nivel estatal, a nivel europeo, en otros países hay otro tipo de herramientas y tal. Pensamos que podemos dar un paso más en el camino hacia conseguir el aumento de la eficiencia y la disminución de la huella, precisamente por la influencia de estas nuevas herramientas. Si pensamos que hay que hacer una herramienta es porque pensamos que se puede mejorar lo existente, que hay cosas muy buenas, muy útiles y tal, pero que podemos dar un paso más. Venimos del mundo del diseño. Salva y yo somos arquitectos, estamos muchos años en el diseño de edificios sostenibles, bioclimáticos, de bioconstrucción, tenemos muchos nombres. Al final son edificios eficientes en cuanto a la energía, con una huella de ciclo de vida lo más baja posible y que promueve la salud de los que viven dentro, que es
que es una cosa muy importante. Entonces, como venimos de este mundo de diseñar estos edificios desde hace muchos años, por desgracia llevamos muchos años, llevamos muchos años haciendo edificios de este tipo. Hoy en día hacemos edificios de consumo nulo, está totalmente, ¿vale? Ahora está debatiéndose en Europa qué significan los edificios de consumo casi nulo, ¿vale? Nosotros llevamos tiempo haciendo edificios nulos totalmente, ¿vale? La normativa va muy por detrás de lo que se puede hacer, ¿vale? Y en este caso, las herramientas que tenemos, que principalmente son herramientas... en España hay unas herramientas reconocidas por el Ministerio, entre ellas está la del IBE, CERMA, Hulk, hay Cipeter, hay CX3, hay varias herramientas por ahí. Pensamos, desde nuestro punto de vista, que están diseñadas desde una visión de edificios convencionales. Cuando tú intentas calcular un edificio realmente sostenible con una eficiencia muy alta, en estos programas todos son problemas. Son problemas por todos los lados. Está hasta el punto de que están prohibidos hacerlos, ¿vale? O sea, los edificios que... Por poner un ejemplo, la normativa española y, por lo tanto, los programas obligan a que cada fachada tenga un mínimo de U, el conjunto de la fachada, ¿vale? Nosotros en los edificios sostenibles tenemos fachadas sur totalmente huecas, o sea, con tal. Esta fachada, la normativa la prohíbe porque no cumplimos el mínimo, ¿vale? Entonces, eso es solo un ejemplo, ¿no? Seguimos. Estoy saltándome mi guión totalmente. Perdón. Voy a intentar seguirlo un poco. Vale, había hecho una lista de unas premisas que pensamos que hacen falta para estos nuevos programas. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar otra? Vale. Las premisas en las que nos basamos para este nuevo software es promover un entorno abierto y intentar el uso de código libre. Esto es un tema polémico, ¿vale? Porque además justo el Hulk nace de aquí, de Sevilla. Lo hace un equipo de la Universidad de aquí de Sevilla hace un montón de años y tal. Pero todos los programas que existen ahora para evaluación energética son de código cerrado. No de código cerrado, de código súper cerrado. Nadie sabe qué hacen dentro, a pesar de que hay eso que algunos dicen que sí, ¿vale? CERMA tiene una parte abierta y una parte cerrada. Cuando pensamos que justo una cosa que es de interés general, que es que los edificios sean más sostenibles, que el planeta tiene que ser más sostenible entero, necesitamos herramientas transparentes, que se vea claramente qué están haciendo. Entonces pensamos que el uso del código libre es una de las opciones, no significa que sea la única, pero que tenemos que complementar con otras cosas. Luego aprovechamos la universalidad de las herramientas web, porque pensamos que hoy en día es el entorno más universal y más accesible, en vez de aplicaciones de escritorio que dependemos del sistema operativo, si eres Mac, si eres Windows, si estás en Linux y tal. El entorno web es universal para todos. Es una forma de promover y difundir el conocimiento sobre estas cosas. Es muy importante... Me salto totalmente el guión, perdonad, pero es que... No, tira. Una de las cosas que tienen que tener las herramientas es una dimensión pedagógica. El que se supone que el que diseña la herramienta sabe más sobre hacer edificios eficientes que un ingeniero, un arquitecto técnico, un arquitecto que no ha dedicado su vida a investigar en esto. Y entonces la herramienta debe tener una dimensión pedagógica. Al que use el programa tiene que ayudarle a entender por qué una solución es más ecológica que otra, o es más eficiente, o tiene menos impacto. Actualmente los programas que hay, pensamos que están hechos para cumplir la normativa, para entregar y tal. Y son entornos muy duros y hace que los profesionales odien el tener que certificar un edificio, cuando tendría que ser una cosa súper bonita y que todo el mundo tendría que estar súper contento de poder hacer un edificio más eficiente y tal. Pero es bastante complicado y sobre todo no se entiende.
no se entiende los cambios. Si pones una caldera de biomasa o una geotermia o tal, 2 horas tarda en calcular y al final te da un resultado y no sabes por qué te ha dado ese resultado, porque no hay una visión clara del tema. Añadir una carga pedagógica a la herramienta para hacer más comprensibles los procesos que intervienen en la búsqueda de la eficiencia energética y reducción de la huella medioambiental. Aumentar la comprensibilidad de los resultados de las elecciones que se hacen en el diseño para facilitar las decisiones y facilitar que podamos, que el mismo programa te aporte soluciones y cosas que podamos tener ahí. Luego, lo que había dicho, están enfocados desde edificios convencionales y entonces los edificios sostenibles están bastante penalizados por el uso. Por ejemplo, un edificio eficiente de consumo nulo no necesita ningún sistema de climatización convencional. Pues los programas que hay hoy en día no te permiten no ponerlo. Es obligatorio ponerlo. Si no lo pones, te penalizan con el peor posible. ¿Vale? Y intentar hacer algo para que te lo pongan o no lo pongan es un vía crucis, es súper complicado. Al final pones biomasa, que es una chimenea, y son bastante fáciles de engañar, por otro lado, ¿vale? Pero que luego la chimenea la puedes hacer realmente, ¿vale? Pero hay una... Están mirando el edificio, aquí rompo... hay una visión más del edificio como un aparato que tiene aparatos, que tiene sistemas de calefacción, que tiene tal... Y aquí hay una cosa muy importante, que es la distinción entre arquitectura pasiva y activa, ¿vale? No es mejor una que otra, hay que coger lo mejor de cada mundo, ¿vale? Pero el mundo de los programas de certificación energética vienen desde una visión totalmente de arquitectura activa. Es una casa con aparatos, donde yo creo que casi todos los que han diseñado, y no sé que aquí estamos ingenieros, arquitectos y tal, pero vamos, se viene del mundo más de la ingeniería y falta una visión más holística de la arquitectura, donde un edificio puede ser sostenible en sí mismo sin tener aparatos, ¿vale? De forma pasiva. Esto está muy penalizado por los programas que hay actualmente. Y hay tonterías, ¿no? Por ejemplo, como lo importante son los aparatos de calefacción, pues no se fijan en la orientación. Entonces las orientaciones están discretizadas y solo puedes poner sur, suroeste o sur-suroeste. No puedes decirle que el edificio está a 13 grados respecto al sur. Para un edificio convencional esto no es importante y funciona bien porque la carga la tienen los aparatos. Tú tienes el mando que has puesto la calefacción y tal, y da igual que te entre un poco más de sol o no. En un edificio muy eficiente, esto es muy importante. Que se vaya 5 grados respecto al sur está cambiando la forma de sombrear y la forma de obtener sol, ¿vale? Entonces, actualmente, ninguno de los programas que tenemos oficiales puedes poner una orientación exacta, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con el BIM, que ahora hablaremos de ello, porque el BIM nos permite, a partir del modelo, obtener orientaciones exactas y no tener que hacer simplificaciones. Las simplificaciones son buenas cuando van por el camino adecuado, pero hay momentos que avanzamos y las simplificaciones que nos quedan cortas. Otro ejemplo de cosas que no hacen: es imposible implementar sistemas inteligentes, por ejemplo, de ventilación natural forzada o de sistemas de sombreamiento inteligente que vayan adaptados a un sistema domótico y tal. Los programas no saben ni lo que es, no se puede ni poner de ninguna manera, ni por dónde empezar a ponerlos, ¿vale? Un entorno de código abierto, entorno web y tal, con un sistema modular, permitiría en un futuro poder hacer todas estas mejoras y adaptar cualquier tipo de cosa. Otro ejemplo es los puentes térmicos. Los puentes térmicos es el gran... son muy difíciles de calcular, los puentes térmicos. Son realmente difíciles. Porque el comportamiento... Un puente térmico es el encuentro entre el techo y la pared, aquí. Entonces, calcular una pared es relativamente sencilla porque estamos en un problema de una dimensión. La pared es uniforme, entonces estamos en un problema de una dimensión
que luego la realidad es un problema muy, muy complejo, porque intervienen todos los estados del tiempo anteriores en cómo tal, pero eso es otra cosa. La inercia térmica en el cálculo tal es el gran olvidado también de los programas de cálculo energético. Pero este lo dejamos aparte. A este no nos podemos enfrentar porque los motores de cálculo reconocidos en España ninguno lo tiene en cuenta, ¿vale? El puente térmico en una dimensión el aislamiento de una pared es relativamente sencillo. Cuando vas a una esquina, cuando vas al encuentro entre tal, se convierte en un problema en 2 dimensiones y es bastante complejo, ¿vale?, de calcular. Que yo sepa, ningún programa de los reconocidos lo calcula y te remiten a un programa externo de cálculo de puentes térmicos, lo calculas en otro programa y luego le pones eso. Pero los puentes térmicos no son un problema en 2 dimensiones, son un problema en 3 dimensiones. ¿Por qué? Hay encuentros con el suelo, encuentros con esquinas, donde hay encuentros de 3 parámetros y tal. Esto es una de las cosas donde una modelización directa desde BIM puede acercarnos a... Siempre hay que hacer simplificaciones, pero serán simplificaciones mucho más cercanas a la realidad que lo que tenemos ahora. Tú vas pasando... Vale, la segunda razón por la que pensamos que hace falta la tercera o la cuarta, que un nuevo enfoque de las herramientas de cálculo energético y de análisis de ciclo de vida es la integración con BIM y FC, ¿vale? Hoy en día, BIM y FC es un estándar, iba a decir indiscutible, pero resulta que es un estándar discutible porque hay mucha discusión sobre el tema, pero a día de hoy la Administración española para proyectos de la Administración ya está exigiendo entrega en IFC y está bastante claro que el futuro del estándar de intercambio de modelado arquitectónico será en IFC, ¿vale? Aunque hay una guerra muy importante, hay gente que quiere que sea en BIM solo y hay gente que quiere que sea en IFC. La primera gente está en Estados Unidos y la segunda está en Europa, ¿vale? Y la tarea de las universidades y los organizaciones públicos es fundamental en este caso, porque hay una guerra abierta muy importante sobre la compatibilidad con IFC. Teóricamente es un estándar, pero en la práctica no es un estándar. Hay bastantes problemas de plan. Vale. Entonces pensamos que trabajar esto desde BIM y IFC es muy importante por 2 razones. Por la estandarización, porque realmente seamos compatibles con todos los sistemas de modelado, y por otro porque partimos de un entorno 3D, que siempre hay simplificaciones, pero lo tenemos mucho más cerca de la realidad. Es un entorno de 3D donde podremos hacer muchas más cosas que los programas al uso lo tienen más difícil, porque no tienen esa... Actualmente los programas que hay en uso, tú eres un diseñador, haces un edificio, lo diseñas en CAD o en BIM y cuando vas a certificarlo tienes que volverlo a dibujar con el programa. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Hay otros programas que los introduces numéricamente. Dices, hay tantos metros cuadrados de fachada con una U tal, y otros tienen un entorno propio, privativo de su propio sistema de modelizado. Con lo cual, después de haberlo modelizado con tu sistema, que BIM además BIM y FC sirve para muchas cosas. Es para el proceso constructivo, para que estén los industriales... Sí. Sí, puedes interrumpir, ¿no? Vale. BIM pretende integrar la mayoría de los procesos de la construcción para no tener que pedir. Un fontanero, después de estar construido un edificio muchos años, puede ver cómo se ha construido esa fontanería para hacer una reparación, etc. Bueno, en resumen,
Integrar todos los procesos de la construcción, cálculo de estructuras, instalaciones, bases de precios diseñadas directamente desde un diseño BIM, etc. Entonces pensamos que la eficiencia energética es la gran olvidada porque no está integrada. IFC ni siquiera está permitiendo hoy en día, no hay códigos IFC para el cálculo de eficiencia energética. Tenemos que hacer una trampa con archivos GBXML, etc. Vale, pues esto es en resumen por qué pensamos que hace falta esta herramienta. Esto además nos permitiría ser compatibles con cualquier programa de diseño BIM que sepa exportar IFC, que son todos los programas que se llaman BIM saben exportar IFC, ¿vale? Con lo cual nuestro plugin puede leer con cualquier programa que se haya hecho puede leer esto. Vale. Al evitar el segundo modelado se evitan errores. Claro, si yo diseño un edificio y tengo que volverlo a dibujar en otro programa, es fácil que me equivoque o que no pueda compararlo. Entonces, pensamos que... Vale, pasamos. Bueno, entonces nuestro programa lo que hace es, partimos de cualquier... ¿Puedes pasar una? No me acuerdo lo que me... Vale, esto es lo que hemos hablado, la integración de IFC. IFC es un estándar definido por una ISO y nuestro programa, a partir de BIM y a través de los archivos de intercambio IFC, podemos leer cualquier archivo generado con cualquier programa. Como hay muchos programas, hemos elegido para el trabajo de investigación los programas... ¿Puedes pasar una? Hemos elegido Revit como ejemplo de un programa BIM de privativo y FreeCAD como ejemplo de un entorno de diseño BIM de código libre, ¿vale? Entonces queremos estudiar los dos y estamos en el proyecto de investigación, hemos cogido los archivos IFC generados con los dos y vamos probando, vemos problemas, incompatibilidades, etc. Después el programa visualiza en un entorno web el archivo en 3D, que ahora lo veremos en vivo, visualiza el archivo en 3D en una página web. Esto parece, ahora cuando lo veamos dices, yo veo moverse muchas veces un edificio, pero no es tan fácil verlo en un entorno web, ¿vale? Que es una de las cosas que hemos conseguido ya. Todo no lo hemos conseguido, pero hay cosas que sí que las hemos conseguido. Después, nuestra ambición es que en la propia aplicación sepa calcular eficiencia energética, que sepa certificar, que sepa hacer análisis de ciclo de vida y tal. Esto es una cosa muy ambiciosa, excede totalmente del ámbito del proyecto IMIP. Necesitaría un proyecto como 2 o 3 veces más grande que el proyecto IMIP para desarrollar esto, pero sí que pensamos que estamos sentando las bases para una posibilidad de un proyecto que pueda conseguir esto, ¿vale? Entonces está... se ha conseguido la conexión con CERMA. Sí. Y el certificado energético, que es mucho. Así que como queremos que haga muchas más cosas, nos parece poco. Entonces, de momento lo que hace el programa, o lo que hace, que no significa que lo termine de hacer bien del todo, pero lo que hace es leer los archivos IFC y exportar a un formato compatible con programas existentes de certificación energética homologados, reconocidos por el Ministerio en España. Entonces, pasa al siguiente. Y hemos elegido... no se ve bien, le falta algo. Bueno, CERMA.
No, tienes que volver hacia atrás. Esa, Sí. vale. Vale, hemos elegido, como hay muchos programas, para trabajar, para la investigación, para comprobar la compatibilidad, etcétera, hemos elegido el programa CERMA del IBE, que es uno de nuestros partners, y el programa HUL, que es el más antiguo. El HUL, que es la herramienta unificada Líder Kallener, es el más oficial del ministerio, ¿vale? Hay otros, pero elegimos estos para empezar a trabajar. También se pretende que haga el cálculo de análisis de ciclo de vida. Esto es una cosa más sencilla en principio, y también seguimos el mismo patrón, que es leemos IFC, visualizamos y exportamos a un archivo compatible con programas ya existentes. ¿Puedes pasar? Y hemos elegido aquí SIMA Pro, porque por eso nuestros partners están trabajando con él, que trabaja con la base de datos EcoInvent, en principio. Estamos investigando trabajar con OpenLCA, que es una base de datos abierta, y estamos trabajando también en el sistema, digamos, más manual de obtener análisis de ciclo de vida con hojas de cálculo, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues nada, como conclusión, más que crear una herramienta, eso es un poco el esquema general. Como veis, pues venimos de un BIM, traducimos a IFC, conectamos con las bases de datos de precios, en este caso de IBE, porque nos pueden dar información. El catálogo de elementos constructivos ya tiene información sobre propiedades de los materiales, entonces por ahí podemos ya obtener información de tal. Con esto vamos a nuestra web app, que es una app de entorno web, y tenemos 3 salidas. Cálculo energético con certificación energética, a HUL y a CERMA, huella de carbono y análisis de ciclo de vida. Están muy relacionados los dos, huella de carbono, pero hay unas formas un poco diferentes de calcular, una por separado de las otras. Y nada, insisto que más que la creación de que el programa ahora en el proyecto IMIP sea un programa que podamos dar a una persona que lo utilice, lo importante aquí es crear la columna vertebral de un sistema que pueda intentar arreglar las carencias que pensamos que tienen ahora los programas de certificación energética. Y pensamos además que el entorno es el adecuado, que es un proyecto SUDOE financiado por Europa, porque está buscando justo una finalidad común, muy interesante para todos, y pensamos que son las universidades y las instituciones públicas las que tienen que apoyar este tipo de iniciativas. Y si queréis, os enseñamos un poco lo que tenemos y cómo funciona. Puedes ponerlo. Estos son imágenes ya sacadas de nuestro plugin. Vale. Esto es el plugin. Vale, si quieres enseñarlo tú, Salva. No se ven los botones, es posible que... No, sí, aquí sí. No. No. Bueno, sí, están allí es que... Bueno, este es el plugin real. Sí. Esto no es una presentación. Esto ya es la app web. Podéis acceder directamente. Ahí está, tenemos 2 direcciones. Una es IMIP, que es como hemos llamado el plugin, .fibe.es, que está alojado en la página de IBE, y que vamos a hacer un enlace a la página de SUDOE para que se pueda hacer por ahí. Lo que pasa es que esto es una versión antigua. No queremos marear a IBE con las actualizaciones que son semanales y a veces diarias, porque... Estamos en plan Bill Gates, sí. Haciendo la presentación de las actualizaciones online. Entonces esta es la actualización online. Sí. Y esta es una dirección de otro servidor que tiene la última versión, de hace día y medio, es esta versión. Entonces, si quieres volver a recargar. Bueno, al principio... esto es un entorno 3D, ya, o sea, aunque no haya ningún edificio, esto ya se puede mover, ya puedes navegar por él. Tenemos de momento esos 4 botones. El primer botón abre. Esto os lo cuento, aunque me digáis, ¿y esto por qué me lo contáis? Pues porque eso ha sido un logro del que nos sentimos bastante orgullosos, ¿vale? Que es una cosa difícil de hacer en un entorno web, ¿vale? Bueno, que un edificio se vea en un entorno web es una cosa muy difícil, ¿vale?
Por supuesto, nosotros no lo hacemos todo. Nos basamos en librerías de otras personas, ¿vale? De código abierto. Os aseguro que llevamos más de 12 entornos de visualización IFC, en los cuales 11 no han funcionado, ¿vale? Y ahora estamos con un entorno con el que colaboramos y que uno de nuestros programadores de la UPC y tal trabaja allí también, que de momento nos está dando 0 errores de compatibilidad con archivos IFC. Esto dices, claro, IFC es un estándar, ¿cómo va a haber problemas de compatibilidad? Pues lo normal es que hayan problemas de compatibilidad, ¿vale? Aquí entonces, ninguno. De momento, no se puede saber el futuro. El primer botón abre cualquier archivo IFC que tengas en el ordenador del cliente, o sea, de la persona que está viendo el programa, ¿vale? El segundo botón abre archivos que están en el servidor, es decir, donde está alojado el programa, ¿vale? Esto es muy interesante para grupos de trabajo porque se trabaja sobre unos archivos ya predeterminados y sobre todo cuando estamos investigando es muy importante porque así estamos todos con los mismos archivos. Esto es el test site y lo que tenemos... lo que vamos a ver mañana. Vamos a hacerlo más grande. Hace algunas cosas que hemos estado poniéndole, pues señalas una cara y te pone en transparente el resto para verla. En el futuro queremos que cuando señales una cara te diga las propiedades también. Salva acaba de hacer una sección. Esto que parece una tontería, en los programas comerciales es una cosa que es difícil de hacer, no es tan rápido y una vez hecha la sección puedes navegar por el modelo sin problemas, etc. Y por último, el último botón está exportando a CERMA. Certificación energética. Exporta un archivo que puede leer CERMA y con él calcular la certificación energética, ¿vale? No, a día de hoy... Este es el archivo que directamente abre CERMA y te da la certificación energética. Sí. Ese en concreto está 0 porque hay algún problema con él, pero está ahí. Y ahora, pues nada, pues esto... Muchas gracias por vuestra atención y perdonar el rollo. Bueno, yo sigo un poco con el hilo para terminar con esta deriva de la app web. Lo interesante, que lo ha explicado Melchor, pero como ha contado tantas cosas, lo voy a contar en una línea. Lo interesante es que estamos cogiendo un modelo tridimensional, BIM, donde tiene todas las características técnicas y de cada material, de envolvente, de geometría, que hemos utilizado para diseñar nuestro edificio, nuestro proyecto, metodología BIM estándar, que es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas de Europa. Y con ese modelo, directamente con ese, sin tener que hacer nada más, apretando este botón, bueno, haciendo el modelo de exportación IFC, a través de nuestra app web, haciendo este botón directamente nos va al fichero de certificación energética. ¿Esto qué significa? Significa un avance brutal, porque no hay ningún modelador 3D BIM de software libre gratuito que nos permita sacar una certificación energética tridimensional del proyecto real. O son de pago en los que son código cerrado y aunque son de certificación reconocida por el Ministerio, no sabes cómo ha trabajado. Estoy simplificando de todo lo que ha explicado Melchor. No sabes cómo ha modelizado todas las características del edificio y las ha transformado en un número de valor energético, sino que aquí tú modelizas tu proyecto en BIM y directamente ese modelo va al certificador energético. No otro, ni una simplificación, no una orientación orientativa, sino la orientación real del modelo, los espesores reales, los puentes térmicos reales. Este fichero, que es el modelo de trabajo del ingeniero y del arquitecto, es el que tú, conforme
ya habéis visto que ha sido muy rápido. Hemos abierto el archivo, hemos dado al botón, exportado, aquí vas al CERMA y te da la calificación energética. La importancia de esta metodología que hemos implementado en IMIP es que tú, en estos 5 minutos entre que cierras, abres, obtienes una certificación energética, puedes decidir en tu modelo 3D, que es este de aquí, en este modelo 3D, qué parámetros cambias para poder ajustar y mejorar esa eficiencia energética y esos impactos medioambientales que puedes mejorar. Es decir, en nuestro modelo BIM, ya sea en un Revit, que es privativo, de pago, o en un FreeCAD, que es de código abierto, gratuito, puedes ajustar cada uno de los parámetros para mejorar la eficiencia energética en el modelo que estás elaborando y preparando. ¿Qué significa? Según todos los estudios que hemos estado viendo, que esto puede ahorrar entre un 20 y un 30% la eficacia del proceso de trabajo para optimizar el rendimiento del edificio, de forma gratuita. Esto es lo que se ha desarrollado y estáis viendo aquí en IMIP. Y parece que no, pero es un avance fundamental. Vale, entonces, con esto empiezo y arrancó la presentación. Que continúa con el hilo que ha contado Melchor. ¿Quieres que te ayude yo? No te preocupes, por no cambiarlo. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar la metodología BIM para hacer un desarrollo o una cadena de trabajos concatenados que nos van a ahorrar tiempo y ganar en eficacia a la hora de desarrollar proyectos más sostenibles. Y vamos a obtener un conocimiento exacto, real del edificio en tiempo, pues prácticamente tiempo real, mientras estamos viendo el modelo. Entonces, del BIM pasamos a un gemelo digital, es decir, en este caso un gemelo digital que sería exactamente igual que el que se va a construir, que introduciremos en la app web, donde nos va a dar unos valores de trabajo que podremos optimizar de manera casi instantánea, y luego podemos virtualizar esa realidad. Y bueno, ya como último hemos generado un metaverso donde antes de tener que ir a una construcción, pues podemos vivir y tener una realidad inmersiva en el proyecto, con lo cual no solo vamos a poder ver los sistemas, entender las características, sino que podemos vivir el espacio y ajustar en un tiempo muy corto pues cualquier problema o cualquier situación que se dé de una manera pues muy ágil. Por lo cual, partiendo de esta metodología BIM, como estáis viendo, este modelo, que es el que estáis viendo aquí, es el que hemos construido a nivel proyecto. Este mismo modelo es el que habéis visto en la app web de eficiencia energética, en la app web IMIP, donde hacemos de puente, que finalmente será para obtener la eficiencia energética e impactos medioambientales, pero es el mismo modelo. No volvemos a modelar en otro programa de pago, ni volvemos a simplificar, sino que el propio modelo de trabajo es el que implementamos para obtener los resultados reales y en tiempo real, que sería un poco este proceso de aquí. Perdón. Tenemos el modelo BIM, tenemos el modelo BIM, ya sea en Revit o en FreeCAD, es decir, código cerrado de pago, código abierto gratuito. A través del fichero de exportación lo implementamos en nuestro plugin que ya está funcionando. Hacemos el fichero de exportación para el CERMA y el HULC. El CERMA ya está también implementado, el que no funciona todavía es para el HULC. Y de aquí tenemos una certificación energética o un análisis energético. Fijaros que todo esto, una vez hemos generado el modelo 3D, ha sido cuestión de minutos, con lo cual, si estamos viendo que nos da una letra de eficiencia energética B, pues mejorar esta letra del edificio o el comportamiento energético del edificio es cuestión de 5 minutos. Me vengo al BIM, cambio los parámetros de ancho de aislamiento, le doy al fichero de exportación y directamente vuelvo a tener un resultado. En el HULC,
es un proyecto que ha estado funcionando durante muchos años y, bueno, y es una aproximación que tenemos ahora a nivel ministerio, europeo, etcétera, tendrías que volver a modelar absolutamente todo el proyecto otra vez, desde cero, que implica horas y disgustos, porque la verdad es que te metes ahí y es un, bueno, pues es un tema farragoso que lo hemos hecho todos y que ya está, y se hace y se hace, ¿no? Pero es que con esta manera de hacer, directamente cambiando el espesor con el IFC, app web, y obtenemos el resultado, así de rápido. Pues con este mismo BIM podemos hacer, bueno, estamos implementando ahora mismo para que nos den las emisiones de CO2 a partir del mismo modelo de exportación IFC, y otra vez con el mismo modelo nos vamos a generar la realidad virtual o el metaverso. Es decir, estamos utilizando el modelo de proyecto de cualquier prescriptor. Estamos eliminando como 4 fases intermedias. Estamos abaratando el tiempo de las personas y la eficiencia de los proyectos. Bien, pues esto ya lo ha explicado Melchor, pero a partir del modelo BIM hacemos la importación a la app web. De la app web entendemos las características y estamos viendo, podemos leer también todas las especificaciones técnicas, las landas, los espesores de cada uno de los materiales. Todo esto de aquí, entonces estamos viendo, en este caso, lo que hemos hecho ha sido, tenemos los dos modelos, tanto el modelo Portugal como el modelo Valencia, con todos los detalles dentro de la app web. Pues hemos modelizado, hemos visualizado, entendemos que este proyecto es el adecuado y lanzamos al certificador de CERMA. Bueno, pues lo mismo con la acción piloto de Valencia. Pues el siguiente paso es exactamente con el mismo modelo. Podemos visualizar de una manera realista y de manera inmersiva. No hemos traído las gafas, pero igualmente vamos a ver cómo podemos navegar en el metaverso y mantener reuniones desde una parte del mundo a la otra dentro del edificio. Pues podemos ver cómo va a ser nuestro edificio en todos los aspectos, tanto a nivel técnico como a nivel espacial. Entonces, esta es la acción piloto de Valencia, que es la que vamos a ver mañana, no acabada de montar, pero por eso tenemos esta realidad virtual, es decir, estamos viendo cómo va a quedar, mañana vemos la fase intermedia y en una semana o en una semana y media, pues estará acabada la acción piloto. Es decir, estamos implementando una herramienta de trabajo que mejora mucho a los prescriptores, a los ingenieros, a los arquitectos, que abarata y que acorta los tiempos de trabajo, con lo cual es una herramienta que pensamos que es muy útil a la hora de que todos los prescriptores puedan agilizar la mejora y la eficiencia de los procesos y de los edificios. Entonces, esta es la acción piloto de Valencia, esta es la realidad virtual, la podemos hacer inmersiva, como ahora veréis. Esta es la de Portugal, mañana veremos las dos. Y bueno, esto es un pequeño vídeo muy cortito, donde vamos viendo un poco cómo podemos entender los modelos, las características técnicas. Esto, por supuesto, lo puede ver cualquier persona en cualquier lado del mundo porque está en la nube, no se sabe dónde, en casa de Bill Gates o en casa de no sé quién, pero está ahí. Todo el mundo puede acceder de forma gratuita. Todo el mundo puede introducir su modelo de su proyecto en la plataforma online de manera gratuita, y todo el mundo de manera gratuita a través de su IFC puede exportar el fichero a nuestra app web para entender la eficiencia energética y a su vez puede implementarlo en este metaverso para, bueno, pues entender cómo es su arquitectura, hablar con un cliente, explicarle cómo es el espacio, explicarle las características técnicas, pues puede explicarle, poner aquí pues un pequeño, bueno, ahora lo veremos, un vídeo de lo que quiera, explicar todas las capas, todos
los contenidos del proyecto, las especificaciones técnicas, es decir, es una herramienta que se adapta a, bueno, pues a todas las tecnologías y la verdad es que facilita mucho la interlocución entre, bueno, pues prescriptores, constructores, clientes, además de atajar de manera rápida y eficiente pues, los problemas que puedan surgir, así como mejorar la eficiencia energética y los impactos de una manera muy pues, rápida. Si queréis, bueno, queda un... Esto ya se puede visitar, está en el metaverso, que ahora está el link aquí arriba, lo veis aquí arriba, no sé si se ve, está aquí. Este es el link, que luego lo pondremos en nuestra web a partir de la semana que viene. Apolín, lo pondremos en la web. Sí. Y este es el link directo. Bueno, ahora nos meteremos. De hecho, bueno, tampoco hace falta ver mucho más. Si nos vamos al link. Vale, se ha quedado aquí. Voy a compartir. Un segundo. Salimos de aquí, ¿vale? Y esta es la presentación. Le he dado a este link y ya nos hemos ido a aquí. Este es el metaverso donde alguien por aquí está interactuando con nosotros, que le podemos saludar. ¿Podéis entrar? Es más, podemos continuar la reunión dentro Hemos hecho ya... Número 1, ¿lo hemos hecho? Ya lo hemos hecho, sí. Lo hemos hecho, se comparte voz. Hola David, está por ahí. Entonces, si yo activo ahora el altavoz, estaría hablando con esta persona del metaverso. Claro, estamos en la misma sala, pero podemos estar trabajando uno en China, otro en Estados Unidos, otro en Portugal, otro en Francia, otro en España, y podemos estar hablando y deliberando sobre, pues, fácilmente, sobre los detalles constructivos. ¿Cómo era la construcción de la pieza de fontanería? Claro. Y aquí estás hablando con pues con quien sea, con el cliente, con quien sea, estás explicándole cómo es el detalle, cómo se ve, cómo no se ve. Sí, aquí podemos explicarle. Y hay un vídeo que grabamos con Apolín hace tiempo, que no le hemos puesto el audio, que básicamente es la presentación que hemos visto antes. Pero podemos salir del vídeo, podemos explicarle pues cómo son exactamente las características técnicas, mecánicas de los sistemas que hemos empleado. Podemos ver la otra casuística, ¿verdad? Pues podemos entender cómo es esa arquitectura, el espacio, cómo va a quedar, y en un momento dado pues podemos ver la compatibilidad con los sistemas que habían preexistentes aquí. Esta es la energía geotérmica, que es uno de los proyectos de investigación del grupo de investigación, que ha sido también un proyecto europeo de gran éxito, y bueno, pues hemos modelado el edificio a partir de estas instalaciones de energía geotérmica. Hemos diseñado pues, los espacios, las conexiones y hemos podido modelar para compatibilizar ambos sistemas. Aquí estamos viendo cómo será este volumen con los materiales, el espacio, la forma, la geometría y bueno, pues básicamente este es el metaverso utilizado para mejorar la eficiencia energética, los sistemas constructivos, la arquitectura, y etcétera. Y el link es, bueno, directo. Está en Spatial IMIP
y con esto se puede entrar desde cualquier sitio. Sí. A ver, quería saludar, a ver si puedo hacerlo, que no sé. Ahora. A David, sí, pero no me sale ahora. Aquí no me sale. Sí. Bueno. Es que no me salen los botoncitos ahora, no sé por qué. Pero bueno, no pasa nada. David, di algo por ahí. ¿No tienes los botoncitos de hacer así? Pues di algo que te veamos. Ahí, muy bien, eso es. David ha dado la prueba. Pues nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier duda. Ahí está David. ¿Queréis comentar alguna cosa o pasamos a la siguiente presentación? ¿Alguna pregunta? Sí. 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 En el metaverso no. En el plugin para la certificación energética sí. Hay un... esto es un trabajo... ¿Se me oye ahora? Sí. Hola. ¿Se oye? Esto es lo que hablábamos del IFC. IFC tiene que ser y me imagino que en el futuro lo será, un sistema de intercambio universal, donde esté todo. Donde tú modeles un proyecto BIM y tengas todos los datos de transmisión energética de los materiales, de análisis de ciclo de vida incluido en los materiales. Eso es lo que estamos trabajando con IBE, para que esté incluido. Entonces tú cuando modelas, tú simplemente le dices, esto es un panel IMIP. Ya no tienes que decirle nada más. En la base de datos se sabe cuál es su ciclo de vida, etc. Pasas al sistema de certificación energética, tú no tienes que decirle nada y te calcula, porque ya tiene todos los datos, ¿vale? Eso es lo que queremos, o sea, es lo que esperamos. La situación a día de hoy no es esa, ¿vale? Primero, porque hay un problema importante que hay que trabajar de compatibilidad de IFC, que pienso que es una de las cosas más importantes y donde ha incidido IMIP para hacer un trabajo importante aquí, que es decir, esto debe funcionar así, pero de momento no está funcionando. Bueno, funcionan los archivos, estos archivos que tenemos aquí ahora están funcionando. Están funcionando muy bien geométricamente. La información que todavía no está muy bien estandarizada en IFC es todo el resto de información, ¿vale? La metainformación. Cuidado. Es decir, esto está funcionando... Es un tema polémico, porque No, pero que quiero decir que quede claro, de la manera en la que hemos hecho nosotros el IFC, estamos leyendo los datos, se está exportando los datos y con el CERMA sacamos la certificación energética. ¿Esto qué significa? Que tú, si estás en otro sitio y no lo haces de la misma manera estandarizada que hemos utilizado nosotros, te puede dar error. Entonces estamos preparando un manual para que cada persona que vaya a modelar, modele con esta estandarización. Porque el IFC, en teoría, lo que estabas diciendo, Melchor, es que es estándar, pero la realidad es que el Revit no manda el IFC estándar que teóricamente tendría que mandar. El FreeCAD, en teoría, es más estándar porque es de código abierto y es más abierto, pero al final hemos tenido que generar un protocolo de implementación para que la información esté de manera adecuada. Dicho de otra manera, el modelador va a dibujar una ventana o un muro y tendrá que decir de qué es esa ventana, ¿vale? Si esa ventana hay unas bases de datos que ya tienen toda la información, tú solo tienes que decirle, esto es panel IMIP tipo A. Se ha acabado, ya no tienes que decirle nada más. Si esa base de datos no está, tienes que ponerle tú los datos manualmente y decirle que tiene una U determinada, características, esto es madera de tanta densidad, con lo cual tiene esta captura de carbono y este ciclo de vida y tal, ¿vale? Esto, como he dicho, esto lo más importante es que es un camino, más que un producto que hoy pueda usar cualquier tal. Pero, y como dice Salva, con un pequeño manual, hoy en día sí que lo puedes hacer ya. O sea, ahora mismo, el trabajo que estamos haciendo en la investigación de IMIP, estamos poniéndolo manualmente, ¿vale? De momento. Que es muy sencillo, es decirle la U, los kilos de material y tal. Es relativamente poco, pero lo ideal es que esté totalmente automatizado. Y estandarizado, donde el modelador no decide cuál es la U, sino que la U está aprobada
por un estándar internacional o tal, ¿vale? O sea, sí. Te entendemos. Sí, sí, el material. Lo reconocerás si lo introduces de una manera estandarizada. Es decir, tú sigues el protocolo y te lo reconocerá. Por ejemplo, si trabajas con la base de datos de IBE, que tiene todos los datos, todos los materiales de construcción que son habituales del trabajo tal, tú solo tienes que ponerle el código de ese material. Puede ser una viga de hierro, puede ser un muro de hormigón, un panel de madera y... vale, sí. Sí, sí, exactamente, sí, sí. Por eso es importante el camino. IBE está trabajando en un catálogo de elementos constructivos, que es una herramienta maravillosa, donde... Sí. Ah, sí, vale, ahora va a hablaros de esto. Y... Pues entonces coges una base de datos de Brasil. Y si no lo tienes en base de datos, lo pones tú manualmente. Tú en el BIM pondrás los datos de tu material. Si está hecho con el protocolo que estamos de manual, ese modelo lo exportas y la app web lo leerá y lo leerá bien. Claro, claro. Porque lo que tiene que ser es hecho de una manera estándar. IBE, en su base de datos de sistemas constructivos, ya lo tiene de manera estándar, pero el proyectista lo tendrá que escribir de manera estándar. ¿Vale? La app web sea también un depurador, que te lea y que... Hay cosas que son muy interesantes de programación. Una es que te diga... Te falta el coeficiente de transmisión térmica de este material. Acabo de coger este IFC y no me has metido esto. Entonces, esto se podrá... queremos que sea una cosa bastante flexible, que lo puedas meter desde BIM, desde cualquier programa BIM, pero si te has olvidado, que en la misma app, pinchando 2 veces sobre eso, lo puedas editar y poner, ¿vale? Y siempre puedes editarlo también después, cuando vas al programa de certificación energética. Aquí hay un camino que tiene muchas opciones. El certificador es... un certificador oficial reconocido por el Ministerio de España. Estuvimos hablando con Jorge para implementar también lo que existe en Portugal, por ejemplo. Inventado todavía. Está hecho de momento con el FERMA. Pero es oficial, es un número correcto. Sí. Bien. Oye, pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Solo decir que hemos visto las fotografías, hemos visto el betaverso y mañana veremos la realidad. La realidad no virtual. No virtual. Move to English now, or I will continue in Spanish. What do you prefer? Both? Well, I will continue in English because I have also the presentation in English. First of all, well, I would like to explain a little the context of why we are here today and why we are partner of this Interreg Sudoe project. We are leading the capitalization work package, the dissemination and transfer of knowledge. And this is not by coincidence. This is because the type of entity we are. We are a non-profit foundation that was created by the regional government of housing in Valencia 35 years ago.
So our interest is always transferring the results of research and innovation projects into the real context. And we do that in two different ways. We, as I have mentioned, we were created by the regional government, so we act as innovation agency or as technical supporter of the regional government in charge of the regulations in the built environment in the region. So we try to implement the requirements coming from innovation projects into the legislation. So for instance, now we are supporting the regional government in the development of the new regulation on quality in housing. So we are trying to implement circular requirements in this regulatory framework in order to promote the use of these natural resources in buildings. So we are doing this transfer of results in this way, in policy making. But we also have an important department which is focused on the development of these tools that are used by professionals in order to facilitate their life when implementing the building regulations. So as we have also seen before, we develop different tools in which we have implemented IMIP products. Not only, Therma, which is a software focused on energy certification that, by the way, is also co-owned by UPB. So it's not just IBE, the ones who owns the program. But we develop other tools that allow professionals or prescribers when selecting the products or the systems that are going to be implemented in buildings. So what we always say is that if products are not implemented in this type of tools, they are not used. So it's the last step in order to promote the use of these IMIP results into the real life. So to do so, we have implemented IMIP products into different tools that are used, one for created bills of quantities. It is an official tool recognized in the Valencian community to develop the budget of projects. It is official in some public procurement goals, but it's mostly used for all the designers also on the private sector. So it's really used not only in Valencia, but also outside the community. We have different versions of a tool. One is a web app, so it's free for consultation. So you have seen like all the different systems or products that technicians can need to be implemented in a project. And what we have done is to add IMIP panels in this database. The main purpose is to obtain the budget of the project. So I will go into more detail in the following slides. And the second tool, which is more related with the explanation that Melchor and Salva have made before, is the catalog of construction elements. It's a catalog of BIM objects. So we have done, and it's not completely done, all the work that is coming from IMIP products in the version that is currently in use, is to define all these characteristics, thermal, acoustic characteristics of the different IMIP products in order to be imported directly into the BIM projects. Then afterwards it can be exported to IFC, so you can also assign the properties of the different products into the different projects. Then the first example, I'm not going to detail into the different combinations because I think that this has been already properly explained by several of you. Eva has mentioned, and also Salva, the different combinations of the IMIP panel.
panels. So what we have done is to create 4 different constructive systems that you can access to this database of constructive systems. And you can obtain the different combinations in all of them are, except for one, are parametric prices. So you need to make a selection in order to obtain the different characteristics of the unit work. So when you do this selection, you obtain the summary of the panel, the description, the unit of measure, the price, and also the breakdown, which is subdivided into the labor, so the work that you need to implement the product in a building, the materials that you need, and also the complementary direct costs, and also the quantity of each material that you need to create a square meter, for instance, of a panel. So this is, for example, the roof, the type A, defined by Eva previously this morning. So we have here one example of this parametric price. So it is a combination. So this database allows you to select the combinations that are open in this constructive system. So as you can see, there are 3 different columns in which you can select the different layers of the panel, and the combinations that are closed are directly closed. So you cannot select a combination that is not feasible, for instance. So when you select these 3 columns, you obtain all the information that I have mentioned before. And you can transfer this information directly into your project. If you are using the web app, you can directly, it's compatible with all the constructive management software, so you can transfer directly this information to your project, and if you are using the desktop application, it's the same. And there is a unique link that you can, in which you can see the information about this parametric, for instance. I'm not going to enter into detail into the 4 items because they are the ones that has been explained this morning, but these are just the codes, and I guess that we will share all the presentations, so you have the link to the 4 different IMIP products that are included in the database and that are ready to be used by professionals in their projects. It's the 3rd one, the type C, and also the last one, which is type D, the facade. It is also a parametric one made of 2 different layers, so you can select the 2 different layers and you obtain the characteristics, all the breakdown that I have mentioned, and also the price for a square meter of this panel. As a summary, we have included in our database 57 IMIP panel combinations that are fully described and ready for being used in bill of quantities for real projects. And these are, as I have mentioned, these are contained in 3 different parametric prices and 1 non-parametric. That means that it's just 1 combination. It is compatible, as I have mentioned also before, it is compatible with all the construction management programs that are inside this PBDC3 association. So it can be used for all the programs. Okay, and this has not been included in the actual BDC edition, just in the online one, but it will be updated in the coming one that is going to be released, I think that in June 2023. And then we have the implementation in the catalog of BIM objects. So in that case, what we have is all these characteristics that we have mentioned before in terms of thermal behavior, acoustic behavior, and much more that I will enter into detail. There are different solutions that are
preloaded by the program. So you can, for instance, select a facade that is composed of all the layers, and you have the characteristics of the sum of the different layers in terms of behavior. And you have also in the same software, you have also the database of the single layers. So in the case of IMIP, what we can do so far is to select the different layers and to compose user-defined constructive solutions. So far we have not implemented preloaded constructive solutions, but we have just these user-defined constructive solutions that can be created, but the layers are already included. In the next version, we will also include the preloaded constructive solutions, so we will have all the information ready to be used without being defined by the user. Then this is the example of type B, the sandwich. The user needs to define the 3 different layers, but just the material, because the materials are already in this database. And all the characteristics are assigned to this material. So you just need to compose, to say to the tool, these are the materials in the 3 layers, and this is the thickness, just this information. Then automatically the tool calculates the density, the thermal transmittance, the acoustic insulation, the vapor pressure, and the saturation vapor pressure. So you obtain all the information that is needed. Then you can export this information to IFC, and you can assign this element to your BIM project. You have also more information linked to the panel that are included in the property sets. So this is information linked with other IB tools in which we can find other information that is not in this tool. So, for instance, the price that can be accessed through the previous tool I have mentioned before. Also, the conditions of execution for building work, el pliego de condiciones in Spanish. Also, project scope statements and service tests. Las pruebas de servicio once the panels are implemented in a real project. So this is information that you can see in the property sets of each of the solutions. And then the same we have with the type D facade. In that case, since we again need to define the materials of the 2 layers and the thickness, and we obtain the characteristics directly. And well, as a summary, as I have mentioned, in the actual version, the users need to assign the information of the layers and the thickness. The tool calculates the properties, and the user can export the panel and the properties to IFC format. And in the next version, we will allow the user to define the construction solutions for the types A and C that are not so far included, and we will also create these predefined constructive solutions to facilitate the life of the prescribers. So this is the summary of what we have done in terms of including the IMIP products in tools that are used by professionals. So if you have any question or not, thank you. We start with the final session, and we have 3 presentations, one from Silo Futur, one from 19, and I don't know if there is someone from the cluster, Sustainable Construction Cluster. If not, we will start with Apolín. Miedo escénico. O Emilio.
Oui, justo a Pauline. Can you use the PDF? The PDF as well? El We can PDF. share the PDF. So I'm Apolline, I'm from Xylo Future, I'm from France, and I will speak in English. I think I was supposed to have 30 minutes, but I have only 20 minutes, so I will try to do it short. First of all, I wanted to thank everybody for being here and also for the organization. And then I wanted to explain a little bit who we are, Xylo Future, because the subject they asked us to talk about is about other innovative aspects in the wood sector. So I want to talk about who is Xylo Future and then two other European projects we were involved in, Eguralt and the Wood Markets project. So Xylo Future is an association. We have about 270 members, and our main goal is to support innovation. We have a national coverage, and the thing is, we try to do the connection between the academia and the industry, and also to try to find some funds for to help a developing project. So we worked on the wood and forest sectors, which means we have one main subject, which is the bioeconomy, and then 3 to 4 other subjects. The first one is about trees and forest, the second one is about wood, and the last one is about chemistry and energy. And we also have a transversal topics, which is about low carbon. We have different localization in France, one in Nouvelle-Aquitaine, close to Bordeaux, where I come from, but we have also offices in the east part of France and more in the north in Pays de la Loire. This is all the topics which are related with some European politics. I will not talk about today. But what I wanted to talk about is, okay, here you see better. We worked on four different services, and for myself, I worked for the project, research, development, and innovation project. So we award some project, which means that we give some technical and economic assessment about the project. People want to be evaluated. They want their project to be evaluated by an organism, and we do that on behalf of the public authorities. Also, we developed a special service for startups. We have a network of 30 startups now, and we have another service about what is happening in Europe. So we were involved in 3 European projects, mainly Interreg Sud-Ouest project, but we also try to make some connection with other clusters, and so we have this service for that now. And we have a service about communication and animation. This is the main link we had with IMIP project. We were involved in the IMIP project in communication mainly. So I wanted to show you some projects we awarded by Xylo Future, not bad. That's not bad. When the first one is a project related with forest. So we have 3 partners in this one company, 1 laboratory, and 1 association. It's a typical project we support. So this one is about how to detect diseased trees in a forest, and the first hypothesis is that as the trees change color, we can see them from the air with a special sensor which will detect another color in the forest. So they are testing it now. I can't say if it's working or not, but they are testing it. Another project is more about related with the wood part we support. It's how to
detect and to simulate where will be the knot in a plank while you look at a tree, and you can see different branches in the log, in the tree, and so you can say after that there will be a knot inside the trunk, and we will have a knot in the plank. So this project is more a research project. We have a lot of laboratory in the consortium, but there is also some company to do some tests after that. And the last one is a chemistry project. It's how to make a glue, bio-based glue from tannin, and the tannin comes from the wine production residue. So there is all this small seed. You can transform them to tannin, and then you can make a glue which can be used in the wood-based product. In this case, it's used to glue some table, some chips to make table. Then I will talk about the Gural project. So it's another project we were involved in. It's an Interreg Sud-Ouest project which were funded by the FEDER for about $1 million, and which ends also this month. At the end of the month, the main subject of this project is application and dissemination of some innovative solution for the promotion of mid-rise and high-rise timber construction. So I will try to do it short, present all the results, all the results, some results we achieved in this project, and also maybe the link we can find with the IMIP project. So in this project we were 8 partners, as usual, some from Spain, some from Portugal, some from France. You might know some of them, so I will not tell all of them. The project were divided in 3 parts. I think it's better to see it as like that. 3 working packages. The first one is about a diagnostic of what kind of construction we already have, how we build to make some mid-rise timber construction, and some opportunities for to do better. The next work package is the experimentation to do new product, to try to do new processes, and maybe this is the best link with the IMIP project, and some technology for optimizing the use of wood in construction. And the last one is classic work package about dissemination, capitalization, and so on. So we had the different project results we achieved. The first one is about writing a guide to timber construction. I will talk more about it later. Doing a module, a training module for students. Then some new products, new processes, and so on. So first work package about diagnostics. I wanted to show you how we have done this part. The first thing is we set up a Google My Maps. It's a maps where all the projects about mid-rise and high-rise building were pointed. So we did it from some bibliographic research, some current project we knew about it from, I don't know, social media or news, and some exchange with architects, like, oh, I'm building this one, or we have a project to build this one, we can put it in the map. So it's still possible to add a new project or other project because it's not exhaustive. Maybe there is other we don't know, so do not hesitate to contact us and we will add other projects. Also, so from that, they have done the identification of hundreds of wooden mid-rise building in the world. So here you have
the list, but there is other part in other part of the world, and they have done an historical line. I don't know how to say it in English, but from first the wooden mid-rise building to now and to after maybe. And after that, we did some visit to have more information, technical information. So 5 visits in total. First one in Lugo, north of Spain, I think. So they visited some 5 stories building. The second one was in Catalonia. They visited 4 buildings. We also, and another one in Catalonia, I think, done a mistake. Well, it's not, I think one is in Madrid in this one, but it doesn't matter. And also they have been in Bordeaux. They came to see some project some French architects have done and French companies have done. The one you can see here, it's called the Hyperion Tower on the left. So it's a very huge one. It's 16 stories, so quite huge. And we also have been in Toulouse to visit some other buildings. And from that, they developed 28 technical data sheets where they talk about all the information they could have, like some architectural plan and blueprint, I think, and other pictures and other information. And after that, they also did 7 in-depth information about 7 buildings. So you will find more things like the budget, how many weeks it took to build it, how many trucks they needed, how many, also some information about durability, how many CO2 they can, the benefits of the building to build it in wood and so on. Everything, I will talk about it. Also in this work package, a survey were done about the perception of food construction in this region. So the survey was divided in 2 kind of surveys. The first one to the general population, and the second one to inhabitants of wooden houses. Some results of these surveys, and if I talk about Spain, if we take the first representative sample, when you ask them, which is a global inhabitant, when you ask them if in which kind of buildings they would like to live, would come at the list. Only 10% of Spanish people would like to live in a wood building. But if you ask the second sample, representative sample, people who are already living in a wood construction, so it's totally the opposite. 90% of the people say we would like to live in a wooden building. Well, cool, they are living in. And also, if you ask, well, the opposite is which kind of building you would like to live, at least the list. In Spain, 60% of the population will say, I don't want to live in a wood building. Not I don't want, but I would at least the least live in kind of building. And also they ask about the representation of what is a concrete building and what is a wood building, what is the plus and the minus of each kind of building. They have also done the state of the art of the wood construction. We'll do it quite shortly. No, I will maybe not talk about it because it's too long. But all of that information we have collected during the work package 1 is in one guide
So they wrote a guide that you can download on a website. It's a huge book, so that is why I don't have it with me today, because it's too heavy to carry it, but you can download it and you will find it easily on our website. After that, they have done some experimentation about new projects, new process, and so on. So there is altogether 9 experimentation. I will only talk about 4, but you will be able to find all the video about this experimentation on our YouTube channel before the end of the month for sure. So the experimentation were about how to do some CLT panels with concrete. In this one, they tried different kind of connection between the CLT panel and the concrete. So you have all the notch configuration. In the next one, they also tried different species like maritime pine, radiata pine, and to define different mechanical performance like slip modulus or longitudinal transversal frequency of the floor. And there were an experimentation, I think, which is more related with the IMIP panels. It has been done by Ademan, and they tried some module. Made from LSL or C24 wood, and with different type of connection. So they tried 7 modules. And also in the last experimentation, Xera tried some solution to improve the durability against termites, and also to improve fire reaction of CLT panels. So they tested some stuff about impregnability. Also, they looked at all the referenced products which are on the market now, and they tried the flame propagation on 4 products. And the last work package were about, as I said, dissemination and capitalization. And one of the tasks was to make a network about about actors involved in the mid-rise and high-rise timber construction. So up to now, we have all of these actors in our network, some material producers, some wood constructors, some architects, some design office. I'm sorry to say others for the other one, which are mainly a school and university. But as you could say, we have plenty of architects, mainly from France. Some of them are from also, I think, Portugal, but I also talk to you now. If you want to be involved in this network, we can still welcome you. So you can download the declaration of intention to be part of the network. And what we want to do after the end of the project is to try to keep the network alive, as doing some meeting between all of the actors. I mean, in this network, it's economic actors. So we hope we can also involve them in different projects, European projects after the end of all of this project, IMIP or Eguralt project. And also in this work package, we did a campaign of sensibilization. So I will just show you some pictures of the campaign, because I find there are very nice pictures showing the opposition between the city and some concrete construction with wood construction and forest. This campaign were launched on the social media and so on. So that's all for the Eguralt project. And then there is a link with the IMIP project, mainly because the IMIP panels can be used in mid-rise and high-rise wooden building. And also because there were some experimentation which were very similar between both projects.
And the other project, we have some connection with the IMIP project, is the wood markets project. It's about, the presentation is half in Spanish and half in English, so for some it will be easier. It's about the transformation of the digital transformation of the wood industry. It was, like the other, an Interreg Sudoe project funded by the FEDER for about $1 million, and 12 partners were involved in this project. And it was a project developed in 4 different activities. First one is, as usual, almost usual, capitalization. The second one is a diagnostic. And the third one is developing different tools and services for digitalization. And the last activity is about formation, training. So about capitalization, what they have done is a module that you have the link at the end of the presentation. It's all the different tools you can find online or even further. What has been done up to now? So it's a database of all the solution. After that, they have done a diagnostics. It's mainly is done by a survey to send to our network and to different companies about what do you need as a digitalization for digitalization aspect. So 3 main topics were identified. The first one is about wood traceability. And the second one is about data management, and the last one is about product marketing. So after that, they decided to develop tools inside the project about these 3 topics which were the most important. So there is tools for certification, tools for traceability, tools for inventory management, tools for improving the efficiency of the production, database on wood species, wood product and preservation product. Also a marketplace for the first transformation, B2B tool, and last one is a tool for, again, traceability. So as you could see, there is altogether 8 tools which were developed. And the last part of this project was about training sessions, so different kind of animation we have done inside the project. I think the link with the main link with the IMIP project is about, I will go back to the slide before. In this database, we could add the BIM module, which has been done by Melchior and the UPV. So that is all for these 2 projects and for my presentation. Many thanks. Bueno, buenas tardes. Me han pedido que me autopresente porque Joaquín ha tenido que salir un momento. Ahí estás. Buenas tardes. Soy Emilio Luengo y pertenezco al Departamento Técnico de ITIM, que es la Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera, que tenemos base en Madrid. Y somos una asociación privada sin ánimo de lucro con un enfoque puramente técnico en productos de construcción de madera. Tanto en ensayos como en certificación de productos. Hemos participado en el proyecto IMIP, especialmente de forma activa en la parte de los primeros paquetes de trabajo que han tenido que ver con el diseño de los productos y especialmente con la fabricación
y con la fabricabilidad de este tipo de paneles, ¿no? Ayudando al proyecto pues, a fabricar y a encontrar los fabricantes más adecuados, definir las características que debíamos intentar buscar para que eso fuera realmente realizable. Y en ese sentido, pues, teniendo en cuenta la orientación que tiene ITIM, me ha parecido adecuado hablar sobre innovaciones en productos estructurales de madera, que es básicamente el producto que hemos utilizado básicamente en este proyecto, madera estructural, y el enfoque es realizar productos estructurales más eficientes e interesantes, ¿no? Para el mercado. Por eso voy a hacer un recorrido muy breve sobre las innovaciones en productos estructurales de madera, con el fin de poner un poco en contexto los cambios que ha habido en estos productos, para finalmente engranar con el propio proyecto y las cosas que hemos intentado conseguir mejorar con él. Voy a hacer la presentación en español porque entiendo que hay traducción simultánea, pero bueno, si hay alguna pregunta en inglés también la podría responder. Bien, en primer lugar, el primer cambio que hay en los productos estructurales de madera es lógicamente el paso de la madera maciza a la madera laminada, ¿no? El uso de la madera maciza es tradicional, es el primer uso que hemos tenido siempre. De hecho, la madera maciza es el material por excelencia, digamos, en el pasado, ¿no? Como elemento resistente a solicitaciones de tracción, flexión, que complementaba muy bien a otros materiales que no tenían ese tipo de propiedades, ¿no? Como puede ser la fábrica. Por eso, pues la mayoría de los forjados y de las cubiertas y armaduras y armazones que se usaban en muros, ¿no? Pues estaban realizados con madera maciza. Por lo tanto, hay muchísima madera puesta en toda España, ¿no? En edificios tradicionales. Es un material interesantísimo e importante que se puede utilizar también de forma actual, lógicamente, porque sigue siendo un material muy interesante, ¿no? y natural. Y la única cuestión es que es un material que requiere conocimiento, porque siendo el producto más simple, es quizás el producto que más problemas puede dar en obra, ¿no? Y que eso ha generado también toda una evolución de productos posteriores. Y fundamentalmente se debe, pues, por un lado, a la singularidad de las piezas individuales, ¿no? Y por otro lado, a que el contenido de humedad de la madera es más complejo de reducir, porque al ser secciones gruesas, pues normalmente es un producto que cuesta mucho secarlo, y el contenido de humedad de la madera que se sirve en el aserradero pues suele ser más alto del que va a tener en la obra, ¿no? Y eso genera problemas, pues como podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Pues problemas de mermas, o puede haber problemas de fendado, ¿no? O incluso en algunas de las piezas específicas puede haber, pues, giros o torsiones, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, un carpintero experto pues sabía tratar, ¿no? Por ejemplo, inmovilizando adecuadamente las piezas para evitar alabeos, etcétera. Pero básicamente, digamos que tiene ciertas cuestiones que hacen que sea algo más problemática que otros materiales, ¿no? Una de ellas es, lógicamente, la limitación de dimensiones y de forma que tenemos, ¿no? El material procede de un árbol y, por lo tanto, tenemos una limitación de dimensiones clara que deriva de dónde se obtiene, ¿no? Generalmente, pues, el uso está limitado a longitudes o vanos, pues, de 5 metros, incluso puede ser más, ¿no? Pero en otros casos ya hay que hacer empalmes y cosas más complejas que se podían hacer también, ¿no? Pero que hacían que requiera, por ejemplo, un conocimiento especializado de ese tipo de uniones y de estructuras, ¿no? La dificultad de secado que les comentaba, y también la singularidad de cada pieza tiene otra vertiente, y es que cuando una pieza tiene un defecto hay que descartarla completamente. Y eso supone, pues, una pérdida grande, ¿no? Entre comillas, de material, aunque es un material de menos coste. Para solucionar algunos de estos problemas, que no implica esto que este material, la madera maciza, haya sido descartado, ¿no? Sino que es una mejora que amplía el uso de la madera. Es diferente, ¿no? Tenemos una posibilidad de fabricar madera laminada encolada, que fue uno de los primeros hitos de innovación en la madera, ¿no? Que fue a principios del siglo XX, y podemos generar material que está basado en madera también, pero que tiene unas formas y longitudes mucho más mejoradas, en el sentido de que es un material que permite vanos mucho más largos, cantos mucho más altos en las piezas,
El uso de las láminas con las que está fabricado este material, porque está fabricado con láminas empalmadas con unión dentada, permite que esas láminas, al ser más delgadas, se puedan secar mejor y por lo tanto el producto en general no está seco, ¿no? Normalmente a la humedad de servicio. Y todo esto lo que hace es que haya un mayor aprovechamiento, digamos, del material, una calidad más homogénea y un menor número de posibles dificultades en la obra debidas a las mermas, por ejemplo, del material con la pérdida de humedad. Y el resultado, lógicamente, es espectacular porque además se pueden conseguir formas arquitectónicas increíbles, ¿no? Y todo ello con un material que es agradable en muchos sentidos, ¿no? Que nos gusta. Aquí podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es el Museo del Jurásico de Colunga, que está hecho por una empresa española y a mí me parece una estructura de madera laminada preciosa, ¿no? Espectacular. Bien, que lógicamente todo avance tiene su parte no tan positiva, ¿no? Y una de ellas es que el uso de encolados es muy complejo. Requiere encolado en obra y ese encolado, en fábrica, ¿no? Y ese encolado, lógicamente, hay que controlarlo porque un fallo en un encolado es una cosa grave y es un proceso delicado, ¿no? De tipo químico en el que hay que respetar un montón de parámetros, ¿no? Otra cuestión que viene derivada del uso de la madera laminada es cierta menor naturalidad, ¿no? Siendo un material bastante natural, pero el hecho de tener planos de encolado repetidos, ¿no? Pues le da cierta artificialidad que a mí me parece bonita, ¿no? Pero por otro lado, pues no es exactamente el material tal cual se obtiene del árbol, ¿no? Y otra cuestión es el tema de dimensiones, que la anchura está limitada porque al estar fabricado con tablas o tablones, pues la anchura normalmente no puede exceder ciertos valores, aunque se están desarrollando otro tipo de maderas laminadas como otras adosadas encoladas que sí que permiten mayores dimensiones. Eso no es un problema, pero sí que es una característica visual que hace que el material tenga un aspecto característico, esbelto, ¿no? Con unas alturas muy grandes, etc. Dentro del tema de la posibilidad de cambio de la madera laminada para intentar renaturalizar el aspecto, se produjo una evolución posterior que es la fabricación de productos macizos encolados, como son los dúos y los tríos, que lo que consigue es básicamente madera laminada igual, pero está girada y la línea de cola no está visible lateralmente, ¿no? Que cuando uno mira normalmente un forjado, pues lo que suele ver es el lateral de la viga, no la parte inferior. Y lógicamente tiene limitaciones de tamaño, es decir, hemos conseguido como madera serrada, pero con ciertas características que no son las de la madera serrada, ¿no? Estos son ejemplos que podemos ver. También el KVH, que es madera empalmada estructural, que tiene una unión dentada, ¿no? Y nos permite usar madera maciza, pero saneándola, por ejemplo, y en unos tamaños también limitados. Bien, la otra innovación prácticamente paralela a la madera laminada es el uso y aparición de los tableros derivados de la madera, que pese a ser una cosa a la que estamos constantemente acostumbrados, ¿no? Pues en realidad es una cosa revolucionaria, ¿no? Porque nos permite utilizar de forma muy eficiente la madera, recogiendo productos que en otro caso no serían utilizados, ¿no? Como serrines, astillas, madera de menor dimensión. Y nos da un producto súper versátil que nos vale para todo. Ahora mismo estoy apoyado en un tablero, ¿no? El tablero está en todos los lados, ¿no? Lo usamos para hacer puertas, para hacer estructuras, para muchas cosas. Es un producto económico. Hay un montón de tipos diferentes, cada uno tiene sus características específicas, ¿no? Tenemos tableros que están muy orientados al tema estructural y otros tableros pues, más orientados a otros aspectos, ¿no? Incluso aislantes, ¿no? Por otro lado, es un producto que el sistema de entramado ligero, que es uno de los sistemas de construcción más conocidos, ¿no? Que por ejemplo es el dominante en Estados Unidos, no necesitaba los tableros porque es previo a estos, pero los tableros se han complementado con él y lo han potenciado enormemente, ¿no? Porque son dos sistemas es un sistema que realmente los tableros lo benefician mucho. También se usan para, por ejemplo, generar productos estructurales compuestos, ¿no? Como estas viguetas que se ven en la imagen. Bien, de nuevo tenemos ciertas limitaciones que hacen que, bueno,
podamos querer, digamos, mejorarlo, ¿no? No que esto no valga, esto vale para unas cosas, pero a lo mejor podemos mejorarlo un poquito y hacer otras nuevas, ¿no? Innovar. En este caso, el problema de los tableros es que el grosor está limitado, ¿no? Y eso genera que los vanos también sean limitados, su posibilidad de uso en flexión pues tiene una limitación, ¿no? Y luego sus propias características hacen que los tableros sean muy diferentes entre sí. Por ejemplo, esto es una imagen de un tablero contrachapado que es básicamente el único que se puede poner al exterior con ciertas circunstancias de cola y tratamiento, y otros tableros pues, necesitan estar protegidos de la humedad, ¿no? Derivado del uso de los tableros, se produjo otra innovación, ¿no? Que es el desarrollo de los perfiles microlaminados y recompuestos. Entre ellos, por ejemplo, el LVL, Laminated Veneer Lumber, que es la famosa madera microlaminada, ¿no? De las que, por ejemplo, la más conocida es el Kerto, como marca comercial, y consiste en un tablero contrachapado en el que básicamente todas las chapas están orientadas en la misma dirección y que además tiene otra particularidad, y es el tamaño, que es un producto muy grande que sirve para hacer vigas, por ejemplo. Y eso, ahí superamos, digamos, innovamos de nuevo respecto al tablero, pudiendo hacer un producto más largo, ¿no? Y más útil como vigas. Y además la selección por chapas permite unas propiedades mecánicas bastante altas, que eso hace pues, también que mejoremos, por ejemplo, productos de tipo laminado encolado incluso, ¿no? Son mejores. Pero claro, es un material caro, por otro lado, ¿no? Y no es, por eso no tiene una implantación masiva en ese sentido, ¿no? Pero se usa mucho, por ejemplo, en refuerzos, que tienes poco espacio y necesitas mucha resistencia. Otros productos derivados de la madera que han salido, digamos, un poco del desarrollo de los tableros son los tableros PSL y LSL, el famoso Paralam, por ejemplo, en España hay un fabricante del LSL de chopo que se llama Tapsal, y una fábrica pequeña pero muy innovadora e interesante, y hacen productos que son diferentes y tienen su propia entidad, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas de este tipo de productos es el aprovechamiento de la materia prima, ¿no? Hay poco desperdicio y son productos normalmente bastante eficientes. Claro, el gran desarrollo que hemos tenido recientemente es el desarrollo de la madera contralaminada, como todos sabemos, ¿no? No hacemos nada más que hablar de esto, contralaminado por arriba y por abajo. Efectivamente, es un gran desarrollo, ¿no? Es un producto laminado encolado, digamos que ha derivado un poco de la idea, de mezclar la idea entre el tablero contrachapado y la madera laminada, porque tiene varias cosas comunes, ¿no? Una de ellas, como bueno, por explicar lo que es, por los que no lo conozcan, es un tablero de gran formato que está formado por tablas longitudinales empalmadas de gran longitud, ¿no? Láminas y con tablas transversales. Conseguimos un tablero enorme con un contrachapado gigante, digamos, ¿no? Aunque no está hecho con chapas, claro, está hecho con tablas. Y tiene varias ventajas. Una de ellas es, por ejemplo, la estabilidad dimensional. El hecho de que las tablas estén cruzadas hace que el producto pues, merme e hinche poco, y eso es muy interesante para un producto de gran tamaño, ¿no? Como es este. Y luego, como podemos ver aquí, es un producto que realmente ha dado el salto a la construcción en altura, ¿no? De una forma ya más importante, y se está utilizando actualmente de una forma muy exitosa. Y también se está usando de forma exitosa y especialmente por sus buenas características medioambientales, porque es un producto formado con madera que tiene una huella de carbono pues, bastante buena, ¿no? y que es un producto renovable, lógicamente. Pero también tiene sus ciertos, digamos, problemas, ¿no? Porque realmente yo no creo que sea un problema, es un buen producto, ¿no? Pero, por ejemplo, en aplicaciones de flexión, muchas veces requiere el uso de losas muy gruesas, macizas, y eso implica un consumo de madera bastante alto, que, por ejemplo, otros sistemas como el entramado ligero pueden solventar con consumos más bajos. También el hecho de que mayoritariamente el origen de este producto haya sido centroeuropeo hace que casi todos los fabricantes, la mayoría de los fabricantes importantes sean centroeuropeos y la fabricación sea con Evento. En ese sentido, ¿cómo entra el proyecto IMIP o cómo se engrana en todo este esquema, ¿no? Bueno, en primer lugar, no renegando del CLT, que es un material excelente,
Y lo único que intentamos es aprovechar sus ventajas, por ejemplo, el uso de grandes dimensiones, que la tecnología de CLT nos ha permitido fabricar paneles muy grandes que antes eran impensables, ¿no? Por ejemplo, porque hay prensas enormes y cosas que, en coladoras muy grandes, cosas que antes no existían, ¿no? Antes de la puesta a punto de este material. Lógicamente usar CLT y usar material renovable, intentando optimizar en algunas aplicaciones, porque no en todas, en los muros, por ejemplo, suele ser muy óptimo, su uso de madera como en aplicaciones a flexión, ¿no? Es decir, intentar reducir un poco el consumo de madera para hacerlo un poco más eficiente en el consumo de recursos naturales. Por otro lado, fomentar el uso de especies de madera menos habituales en el área sudoeste de Europa, porque este es un proyecto SUDOE, ¿no? Y estamos trabajando para mejorar pues las empresas y la población del área SUDOE, ¿no? Y es decir, intentar usar las especies que tenemos aquí también para fabricar este material que es tan interesante. Y por otro lado, dirigirse hacia el uso de productos aislantes de origen natural que sean además frecuentes en el sudoeste de Europa, perdón, porque es es uno de los ejes directores del proyecto. Intentar usar corcho, que en Portugal, España y Francia es un producto disponible, y en diferentes formas, ¿no? Hemos usado corcho a granel, por ejemplo, granulado, que fue idea de Salvador, por cierto, muy interesante. Y hemos usado corcho aglomerado expandido, que es conocido también como corcho negro, que es un producto muy interesante porque su aglomeración se produce por calor y no necesita adhesivos, por ejemplo. Tiene algunas desventajas, como que se sirve en piezas muy pequeñas, ¿no? El uso de corcho granulado es muy interesante en los paneles grandes porque nos permite rellenar cavidades importantes de una forma más económica, ¿no? Utilizando el producto. Y aquí podemos ver, esto es un panel C, pues me parece que antes alguien ha pensado que era un panel A, pero es un C que se está fabricando, que es un panel de doble cara. Y cada uno, como ven, tiene dos nervios centrales, dos laterales, y tiene unas cavidades en las que se rellena el corcho, ¿no? Eso es lo de las cavidades está originado por la necesidad de poner codales de estabilización para fabricar, para poder prensar, pero tiene una ventaja secundaria y es sectorizar el volumen de corcho para que no se mueva, ¿no? Para que no se asiente. Y otro de los paneles, como ejemplo, que es el panel B, que es un panel sándwich, que tiene una ventaja interesante, que por ejemplo es bastante resistente a impacto, que lo hemos visto en el laboratorio, que bueno, a mí me ha parecido útil. Y hemos desarrollado este tipo de paneles, y la cuestión de la fabricación de estos paneles no era sencilla, porque las planchas se suministran en formatos de medio metro por 1 metro y diferentes gruesos. Entonces el alma que se ha fabricado es un alma compuesta, no es un alma única. Ha habido que encolar las piezas de corcho como si fueran ladrillos, por decirlo así, con cola de poliuretano, y hemos probado 2 configuraciones para ver si había algún efecto en la eficiencia, y parece que hay un ligerísimo efecto en eso. Y nada más, yo creo que esto es un poco dar una visión un poco rápida, porque tampoco quiero cansaros, ¿no? Es muy tarde, sobre un poco la evolución de los productos de madera, ¿no? Estructurales, cómo nuestro proyecto aportaba su pequeño grano de arena en esto. Lógicamente no somos los primeros en intentar utilizar materiales naturales, ni mucho menos, pero yo creo que nuestro trabajo pues va en la línea que estaba propuesta en el proyecto y es un trabajo útil. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas. So thank you very much to everybody assisting to this final event. Now we are moving to the end of the meeting today. That is time maybe for some last remarks or last questions, if somebody here or even connected via video call is asking or saying something now. I think you are tired and maybe it's not so much well time for discussing. Well, anyway,
Thank you very much. So we are finishing this event. Joaquin will close it officially. Thank you very much again for the organization of this meeting in Sevilla. That is the first part of the final meeting. As you know, tomorrow, and several colleagues have announced it, we will visit the pilot actions in Valencia, in the real, not only virtual, also in the real way, so to touch it. And well, we will begin tomorrow in Valencia at 1:30 to visit the pilot action, because there are some people coming at 12:30 from Sevilla to Valencia, and well, it will be very. So we meet at the Polytechnical University of Valencia. We will visit the first pilot action of Valencia, the so-called test site. And we will have a lunch, and afterwards we will move with cars to Chiva, where we have the Portuguese pilot action that is now there. Okay, so for the people that are coming tomorrow, thank you very much. For the people that are not coming tomorrow, also thank you very much. Some remark? Okay, and well, we will close the event today here with a photo with the logo of IMIP, because we need all these kind of things for the final report, and that is also very, very nice. So thank you very much. Enjoy your stay here if you are staying at Sevilla. And again, Joaquin, please, to the Energy Agency of Andalusia, and also to the regional government, thank you very much for hosting us. Bueno, thank you very much. Muchas gracias a todos. Ha sido para nosotros un honor, pues, poder acoger el evento final. Yo la verdad que hoy me he enterado de muchísimas cosas. Y me he enterado que nos queda una semana y varios días muy, muy intensas de trabajo para poder cerrarlo, ¿no? Pero muy contento y satisfecho de la jornada de hoy, y espero que podamos seguir colaborando en un futuro. Así que por mi parte nada más, y muchas gracias. Hacemos la foto.